Ребят, всем здорово. Сегодня, так сказать, начинаем проходить игрушку. Называется она с перевода на английский она называется совет. Скажем, посмотрим, что, как и к чему. Так, у меня что-то с интернетом, что-то какая-то подгрузка. Что такое с интернетом? Сейчас. Ребят, честно скажу, что по настройкам я ничего не делал. Так что посмотрим на самом стриме, будет лагать, не будет. Если будет, то я уменьшу настройки. Я просто пока ничего не делал. Здесь какая-то в меню музыка, но, к сожалению, убрать я ее пока не могу, потому что до настроек мне не добраться. Но я надеюсь, что меня за это не забанят, потому что я думаю, что эта музыка писалась специально для этой игры. Мне так кажется. Я как бы убавил звук, потому что я не могу даже добраться до настроек, чтобы убавить звук. Я просто убавил звук компа. Ну, по идее здесь как бы субтитры будут, здесь они говорят по-английски. Так что я уже так посмотрел просто на работоспособность, но что-то я не понял, что к чему, как, что, чего. Ну, как бы давайте вместе с вами смотрите, понимать, что и как, и как бы посмотрим. Если будет лагать, то я как бы вавлю настройки. Но по идее я вот вижу, что на стриме пока не лагает. Франция, Париж, 10 декабря 1792 года. Мы, короче, на каком-то тайном совете. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Hmm? Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so.
for the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Действовать самому или довериться матушке? Ребят, я думаю, что мы будем действовать сами, потому что как бы, мы ж Ох ты, нифига эпично. For God's sake, Louis, I told you to let me do it. Let me see. You know, I was in control of the situation, Mother. Oh, tell that to your nose. It's because of this kind of reaction that I prefer to work alone. You ought to learn to trust me, Mother. Can't you be happy for once? We finally cracked the Von Borchard case? He was just a middleman. He would have been more useful alive. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. You're much more important than you can ever imagine. Right, let's go now. Короче, да, что-то кого-то пришили, не поняли кого, за что, он хотел какую-то книгу. Ну, как бы, смотрим, что дальше. Всем, есть. Вот это игра 1793 года. Остров Рожда, можете недалеко от берега Англии. О! А, так это самое начало. Ну, смотрим, что можно сказать. Смотрим. Я хочу сказать, что не лагает картинка. Я очень счастлив. Well done, Mother. You just had to pick up Von Burchard's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Часть первая. Это, короче, начало на каком-то острове. Не знаю, пришли The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Так, как мне лежит тот, по которому делу? Sanches с лордом Мартином личное обстоятельство. Ну, я думаю, выбрать лучше встречу, наверное, чем личное обстоятельство. Так они хоть не будут спрашивать, что за личное обстоятельство. Lord Mortimer asked me to join him. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? You'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here.
полагать, что вы задать тот же вопрос героине. Что мы делаем? Задаем или говорим правду? Ребят, кто пишет, кто смотрит, говорите, что писать, будет смотреть за развитием действий, как бы. Можно сказать правду, можно задать этот вопрос герцогине. Мне даже, если честно, интересно, что она скажет на это. Ну, не знаю. Так, давайте тогда зададим этот вопрос герцогине. Даже очень интересно, что они здесь делают. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Are you all right? Mother? Oh shit, your hand! So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah. Don't. No. No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay for that. А чё перевод читать? Не знаю, чё в GTA перевод такой же. Чё? Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. Давай. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and пока I'll поедете, catch а up вас with you, okay? Are you sure? Хорошо. Yes! Уверен? Да, прошу. Sorry. прощения. I'm sure, Да. yes. Fine. Да, в четвертый такой. Так же. Ну, просто здесь больше I definitely have to разговоров, find Mother естественно, quickly. нужно найти матушку. Здесь, правда, здесь crazy. больше будет диалога. What? Что я скажу? This can't be Ума? real. The Здесь Duchess какой-то. arrived with Мы me. с своим проблемом вместе. What's И happening все to me, for самое God's sake? происходит. I absolutely need Надо to find you, Mother. найти вас, матушку. Не знаю, в четверке также. Просто не столько же здесь, просто больше разговор. И все. Не идет. Переходить можно. Это радость. Я думаю, я даже ходить не умею. О, я даже бегать могу. Ребят, что, может, попробуем поговорить с герцогиней? Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? О, выбрать класс. Ребята, дипломат душа любой компании, но очень
красноречив, тактичен и убедителен в разговорах с собеседниками. Отлично разбирается в политике. Окулист. Окулист мастер обмана. Он посвятил свою жизнь науке и искусству. Готов идти по головам, не испытывая совести. Детектив. Детектив, эксперт в исследовании, он замечает малейшие детали окружающих обстановки и поведения собеседников. На пути к цели действительно действует решительно и прямолинейно. Я даже не знаю. Я что-то даже не знаю. Ай, вот когда кто-то нужен. Я даже не знаю. Чё, ребят, какой класс выбрать? Дипломат, душа любой компании, окулист, детектив, эксперт в расследовании, он замечает малейшие детали, ну и короче, все в таком духе. Мне кажется, окулист мне нравится. Что он науку изучает и все в таком духе. Привет, привет! Вот стрим новую игрушку, правда, к сожалению, здесь больше, здесь, скажем так, здесь больше разговоров, так что не знаю, как не буду ничего не придумать. Вот надо выбрать класс, ребята, вот я не знаю, думаю. Дипломат, душа любой компании, он очень красноречив, тактичен и убедителен в разговорах с собеседниками. Отлично разбирается в политике. Окулист, мастер обмана, он посвятил свою жизнь науке и искусству, готов идти по головам, не испытывая угрызов совести. Детектив, эксперт в расследованиях, он замечает малейшие детали в окружениях, обстановке и поведении себе собеседников. На пути к цели действует решительно и прямолинейно. Значит, за игра жанр нет, жанр квесты, что-то здесь нет, здесь жанр квесты, что-то еще, ну это, короче, как и интерактивное кино. Ну и я вот тоже, знаешь, я тоже склоняюсь к этому. Не знаю, ребят, пишите, что выбрать, потому что окулист мне не нравится. Вот, я же, вот дипломат. Политики, этикет, языковедение, убеждение, уклонение. Я, правда, не знаю, что это дает, но я читал в Стиме отзывы, все положительные. Вот этот детектив, допросы, бдительность, психология, ловкость, логика. А этот окулист мне не нравится. Ну это да, слушай, ну не знаю, мне просто окулист, ну что это, манипулирование, оккультизм, короче, эрудиция, науки, хитрость. Что это за бред? Слушай, я тоже думаю, давай детектива, потому что детектив как-то допросы, что-то еще. Не знаю, это интересно даже, что из этого получится. Мне любопытно, потому что я прохожу впервые эту игру.
Значит, так, детектив дает доступ к следующим навыкам: допрос, бдительность, логика, психология и ловкость. Вам доступно 7 очков. Так, 7 очков, что я могу сделать? Этикет. Так, вот, смотрите, вот я, получается, вот, я улучшил этикет. И все, что ли? Получается, так, хочу убрать все очки. Короче, я что-то... Так, подождите, мне что-то не очень понятно. Так, этикет, убеждение, политика, демонстрировать понимание и ситуации, уклонение, языковедение. Что-то здесь получается... Подожди. Нет, подожди, это детектив. Так, стоп, это не то делать. Вот, вот, я не те очки вызываю. Вот у нас уже детектив. Так, бдительность, допрос, логика, нет, все. Психологию мы не можем улучшить. Мы не можем улучшить психологию и не можем улучшить ловкость. Мы улучшили допрос и бдительность. И как бы логику. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Так, подтвердить. Потому что я думаю, там... Well, over the last few years, I've solved a number of crime Так, ладно. cases. Так, Like the chauffeur d'Alger, я, к for примеру, example. воспринимаю Thieves that бандитов, tortured their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? Как вы I told the поймали? most cowardly one that the others had given him up. Мешайте, что остается And I его... wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us Не everything. поверите, он The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. говорил I без heard about умолку. that case, but I Я didn't know слышал you об were the этом one who деле, solved но не it. знал, что I'm flattered его that the news made it across the channel. Большим You've расположением got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. Мы уже You встречались, do remember вы me, должны don't you? меня помнить. Так, да, конечно, читать это все. Так, значит, она сказала то, что мы уже встречались, что я ее должен помнить. Я не знаю, как-то обманывать ее не знаю. Давайте скажем честно, что нет. Да, ты знаешь? Реально? Да? Ну. Ясно. Нет, я просто впервые играю, и я как бы... Не знаю. Ну ладно, давайте скажем. Ну я тоже думаю, что честно. Надо сказать ей честно. Что брать? Please excuse me, madam. Прошу I'm прощения, sure we've met мадам before, Уэйн, but I мы don't раньше remember встречались, where. только не помню где. I appreciate your Ваша honesty, позиция, even if я it's not very это flattering слушаю for me. слишком I imagine that with your beauty, madam, Учти ваш красоту, it's the мадам, first time a man полагаю, hasn't remembered your это когда face. еще не Well, I must say, you make up for yourself rather elegantly. Вы Please весьма stop увлечены. torturing me. Прошу, I'm не completely at мучите your меня в mercy. своих признаниях, где Where have же we met? мы встречались. 4 years ago in В London, Лондоне 4 года No, назад. sorry, I Простите, don't remember. не in the припоминаю. office of William Pitt. В кабинете вы Remember? уже как No? вспоминали? I'm so sorry, Прошу Emily, but прощения, I не really могу don't remember you. вас вспомнить. Let's drop it, Louis. It doesn't Забудьте вы, matter. это не Right, важно. time to go to the Пора manor. идти в особняк. Так, возможности. Примените навыки, чтобы обнаружить скрытые детали по выбиранию возможной ситуации, используя возможность, не требует очков действия для применения. Он был получен. Не очень понятно. Русская хейт. Это русская. Да, уменьшить так. Шкала времени. Если вы не даете ответ за отведенное время, то он будет выбран автоматически. Ага. Еще. I'm heading off. Don't get left behind. I'm coming. Что там было упущено красным чте. Не успел прочитать, что. I don't know where we're going. Я не with this. знаю, что у вас You're на уме, connected to my mother но one я way or вам another. говорю, And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Так, звание. При выполнении определенных действий вы будете получать новое звание. Как разблокировать? Преимущество не дает возможность получить лади. Так, слушайте, может я могу что-то как-то
Голос, звуковые эффекты, общая громкость. А что, здесь никак нельзя сделать субтитры? Нет, субтитры здесь, по-моему, жалко. Ну ладно. Давайте пойдем в особняк. Good evening, sir. Добрый May I вечер, ask сэр. your name, please? Могу узнать Louis ваше Moras de имя? Richelieu. Луи Морас Monsieur de де Richelieu. Richelieu. Delighted to welcome Рад you вас among us, приветствовать. sir. You must be Sarah de Richelieu, Вы должны son. быть I сын must tell Сары you, we are doing our Вещи, utmost to find your mother as quickly as possible. найти вашу мать. О, как интересно. Вы должны быть сын. Так, где лорд Мартинер? Что вам известно о моей матери? Знаем, может мы спросим, где лорд? Или как бы что ему известно о маме? Я думаю, что будет логично спросить, что ему известно о маме. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every Сейчас nook все and cranny of the работники island. осматривают But особняк. sir may rest assured, Может быть, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? Сейчас вам уже It would seem удалось that выяснить, Sir's mother may чем be ваша мать hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few other things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Ваша мать. Так, вот нам уже дают что-то тут выбрать. Так, нам позволяет делать особые ответы, различные поступки, применение навыков, уровень вашего, ниже стоимость применения, закончится преступление. Так, если свидетели вы что-нибудь нашли, я думаю выбрать что-нибудь нашли или свидетели, просто если я сейчас нажму, там пройдет время. Что, ребят, я понял, что маму... Давайте что выбрать, просто здесь если свидетели, вот или что-нибудь найти, просто там сейчас будет временная шкала. Так что, мне кажется, что, наверное, не знаю, можно спросить, не знаю, что спросить, не знаю, давайте, есть ли свидетели? Did anyone see anything else? Unfortunately not, sir. Only lights were seen by servants of the manor, sir. And as I was saying, sir, all the guests were asleep, and no one seems to have noticed anything at all. We seem to have found an Нашли object предмет, that который, would по всей appear to видимости, belong to принадлежит вашей Sir's матери, mother. носовой платок. The handkerchief is embroidered with the initials СД. SDR. На ней стоят We came to инициалы the СД. conclusion that they are the initials of Sir's mother. Sarah de Richelieu. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Так, непосредственно на пирсе, где вы высаживаетесь. Отдайте мне платок, я разберусь. Пожалуйста, отдайте мне платок. Отдавайте мне платок. Вот и замечательно. Ну что, короче, вот здесь везде отдайте мне платок, но я думаю, давайте попросим. Отдайте мне, пожалуйста. Ну что, грубый какой-то, что ли? Не знаю. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings. Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return. There's still much to prepare in order to welcome all the guests. Нифига, слушайте, вот он на него насел, он прям даже охренел. Это точно платок моей матери. У вас была причина приходить сюда и обязан ее выяснить. Надо подумать, что она могла делать на пристани.
Да, ребят, вот это движ. Да уж, так, что бежать? Подождите, вот здесь что-то горит. Ребят, а что это, смотрите? Latin inscription. Надпись на Nessis, mi fili, quantilia produncia mundus ergatur. Можно с переводом? Перевести. Что, давайте. Блин, нам перевод недоступен, потому что мы уже выбрали, что мы в языках не знаем. Блин, жалко. Так, ну хорошо, ребят, тут надпись, смотрите, а вот тут-то что, смотрите. No way I'm leaving without finding out about Mother. Надо отсюда, чтобы узнать что-нибудь еще. Он говорит, что мне не надо уходить, чтобы узнать, что там маме. Да, ничего, так прикольно. Конечно, читать много. Смотрите, а вот уже какие-то... Можно что открывать? Может, это бочка размыслить довольно... Мешок меда. Здесь находится не более 5 горшков. Окей, горшок меда какой-то нашли. Открыть меню. Карта, смотрите, нифига. Карты какие-то. Навыки. Да, прикольно. Прикольно. Так, а это что такое? Деревянная доска. Осмотреть, отойти. Я думаю, смотреть, что думать? Probably comes from this part of the Думаю, wharf. доска это часть ключа. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Смотреть. Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Judging by the splinters of the wood, the floorboard has been ripped up. It was in decent condition. I wonder why someone ripped it up. What's the point of doing this? Ну что, мы узнали, откуда, что ее кто-то сломал. Да, конечно, это интересно. Глаз какой-то сломал, да? Тут висит замок. Открыть ворота, давай откроем что-нибудь. I'll never get it open barehanded. Закрыто, голыми руками не открыть, блин. Нам не взломать, потому что жалко. Да ничего, такой прикольный птичек. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Взять его оставить. Ну что, давайте пойдем, нам пригодится. This might just come in handy. Все правильно, вдруг пригодится, мало ли. Здравствуй, новая, да, привет, да, новая, да. Просто не читаю, как бы увлек. Мешок семян завязан, его еще никто не открывал. Очень, конечно, все это интересно. Мне вообще интересно. Great.
Отлично, это мед. Так, у нас есть 2 меда. Нам сказать, что можно хранить 5. Что, вот сейчас попробовать открыть ворота? Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. A lantern. Nothing special. Ничего особенного. Да, видите, теперь открылись возможности, что можно тут что-то смотреть. Это интересно, а вот если мы выбрали не детектив, он бы это смотрел или нет? Let's see what's hidden inside. Посмотрим, что внутри. Найти зацепку, посмотреть письмо по одному. Я не знаю, давайте посмотрим письмо по одному. Это ж, наверное, тщательно. Слушай, без понятия, честно. Без понятия, честно. Я не знаю, я это самое играю впервые, знаю, что только что ты попадаешь на какой-то тайный орден, и там ты уже как-то должен присутствовать и что-то распутывать. Ну здесь квесты, что-то такое, типа, или что-то типа детектива. Я, короче, честно, не знаю. Как бы. Давайте посмотрим, не знаю. Давайте найдем. Ага, на нам всеми стоит часть ордена. Recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter Douchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So, Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's Island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richer. what is your game here, Mother? Что за игра? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? For crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy. Manuel Godoy. Why does that name sound so familiar? Думаю, годы, потому что надо вспомнить. Но вспомнить он не может, потому что это политика. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But I just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Поделите. Это, конечно, сложно. Так, я получил письмо, конечно, сложно все это читать. Ну, так, может здесь можно посмотреть. Let's see what's hidden inside. Может здесь можно посмотреть каждое письмо. Вот, может давайте посмотрим письмо по одному. Так, мистер Корлу Кори, мистер Глеверцу, посмотреть остальные письма, конверсы идиграммами, мастер Жоукину Дисели Шавьеру. Не знаю, может смысла нет? Да, привет, Винни-Пух, да, новый стрим, что-то детектива, что-то типа квестов. Не знаю, здесь, правда, читать много надо, блин. Что-то я устал немножко. Не знаю. По идее, мы уже нашли письмо матушки. Давайте вот посмотрим еще конверт с идеограммами. Мне интересно, что это такое. Все написано на восточном языке. Давай мы его возьмем, а потом... ну конечно, ты не знаешь этого языка. Блин. Ну конечно, я нашел прикольное письмо, а ты... А ты не знаешь этого языка. Ладно, посмотрите остальные письма. Мастеру БВ Жевину. БВ Жевину? А чё он русский? Жевину. Мастер выходил карту. Его свидетельству Джованни Анджело Браски. Давайте вот мастеру ПВ Жавину, что-то русское такое есть, мне кажется. Probably a Dutchman. Наверное, горландец. Ну ладно, понятно.
Ладно, что, с письмами мы разобрались. Пойдемте, когда откроем те ворота. Да, ребят, конечно, очень интересно. Я играю в нее впервые. Интересно, что будет дальше. Ходишь, как все будет. Блин, что-то управление как-то. Бегаешь, неудобно. Ходишь, так все изучаешь, конечно. Очень даже интересно. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Интересно. Вы получили опять предмет мед. Я не знаю, что с ним можно сделать, но сказать, что мы можем хранить 5. Мне, слушай, да, скажем так, прикольно, но ну, читать надо, блин. Я же быстро не умею читать. Ну, не знаю, прикольно. Пока что-то не очень все понятно. Он поговорил с охранником. Охранник сказал то, что они ищут его матушку. Он как бы попросил отдать платок. Я выбрал, чтобы он отдал платок. И сказал, что он сам в этом разберется. Вот мы сейчас ходим по причалу. Так сказать, смотрим, что к чему. Так, ну давайте, у нас есть железный парашют. Мы взяли. Давайте откроем, посмотрим, что там дальше. Мне прям любопытно. Clearly, I'm not much for manual Сделаю labor. вряд ли я открою. Может, есть другой способ. Ну блин, чувак. Может, все-таки, может, давай, а ты откроешь? Чувак, ты чё, давай, чё там, крутом фигню. О, говоришь, что не это. Кстати, смотрите, мы что-то истратили. У нас, короче, было 3 штучки. Сейчас стало 2, но мы истратили какую-то способность. Ну, не знаю, блин, где какие способности еще. Вообще, если честно, не гуглил, что здесь и как. Я смотрю впервые, так что. Так, что здесь? Кажется, этот ящик для пистолета, но он пуст. Блин, ствол. Я не знаю, как сделать матушку. Прямо как мои. Что это значит? Так, мы, короче, опять взяли мед. Не знаю, на что он влияет. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Ну чё, посмотрим или чё? Никто стрим не смотрит, ну вот посмотрим, что бочки. What have we here? It's cannon powder. Пушечный порох. Блин, ну вот, пожалуйста, у меня нет науки, я не могу. I don't know what the person who wrote this barrel has had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear mother, and quickly too. Короче, что-то, ребят, не знаю, мы вроде все, не знаю, может быть, конечно, не все нашли, ну, что-то как-то эта история покрыта мраком. Давайте пробираться в особняк. Смотреть, что дальше, мне прям интересно. Вот все, я нажал особняк. Знаете, особняк? О, смотрите, какой особняк. Прям видно, что 17, там, 1700 какой-то. How did Mortimer manage to build this manor at the top of a rocky outcrop? На голой скале. Слушай, у меня такой же вопрос, как ему удалось построить свой особняк. Правда, не знаю, может быть, ну, подпись. Забавно. Хотя, это же просто музыка. Просто коты линии. Вот, смотрите, что это.
Impressive. Ah, my son. I was Сын looking мой, for you. я вас искал. What can I do for you, Your Eminence? Вы помочь вашей I wanted to ask you. Я хотел You are the уточнить. son of Sarah the Rich, aren't you? Так ли? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Так, ну чё, вот, короче, какое-то противостояние. В ходе разговора вам необходимо преодолеть несколько этапов и завоевать доверие собеседника. Исход противостояния оказывает непосредственное влияние на развитие сюжета, поэтому не забывайте использовать навыки. Во время противостояния на экране будет отображаться символ, который скажет несколько, кто были уверены. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Вы не знаете, ваша мать тут? Так, он спрашивает, вы не знаете, ваша мать тут? Ну что, видите, он пишет, что он говорит, что можно сказать, неважно, просто дайте мне письмо. Давайте скажем, что она уже давно здесь. Не знаю, ну что, ну мы же знаем, что она давно здесь. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow. Успешный этап. By the way, Your Eminence, I Кстати, wasn't aware you knew my mother. You only knew my son. Your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church. I hope that you will follow in her footsteps. Only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you Второй work этап. together. Сказать, что работаете с вами, чем вы exactly? занимаетесь. Ну что, ребят, теперь он хочет узнать, чем мы занимаемся. Мы состоим в Золотом Ордене. Это профессиональная тайна. Ну, я не знаю, ну что, наверное, скажем ему, что мы состоим в каком-то ордене. Не знаю. Или что, или скажем, что это тайна. Просто, ну а если тайна, то вдруг это будет как провал, как бы, не знаю, ребят, что как делать? Вот смотрите, герцогиня там с кем-то трындит. Да, что-то никому не заходит, GTA заходила больше, ну ладно. My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. Mother trained me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect stranger that you and your mother work for a secret society. It would seem that discretion is not one of your specialities, my son. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Shit! All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Ну что, у нас есть третий этап, думаю, доверите его вам. Видите, он уже говорит, что мне, да, я передам его матери, могу найти ее. Вы можете на меня положиться. Не знаю, давайте скажем, что он может на меня положиться. Don't worry, Your Eminence. Your secret is safe with me. You know my mother's reputation,
As her son, I will defend the Derishe's word with the Ты same сказал, что он fervor. будет защищать I would эту expect ситуацию, nothing less. что этот от нас такого не ожидался. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Так, ребят, последний этап противостояния, мне аж страшно. На последний этап вы должны увидеть, что ваш собеседник должен нужную роль реплику, может давить на ответы, это всегда будет ставятся до тех пор, пока вы не сделаете послушайте, дети мои, если я дам вам письмо, и вы перед Господом Богом 4 года не прочитаете никто, кроме вашей матери. Ну что, давайте, да, конечно. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Сам же посмотришь. Good. Хорошо, Listen, видите, все. let's stop it. I'm going to tell you a secret. Your mother-in-law are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Видите, он уже говорит, что решит открыть конверт или нет. Так, скрытые элементы. Многие великие версии могут появляться на разных, поэтому не возьмем по сторонам. Короче, нам, конечно, надо смотреть на сторонам. Ничего, нам надо присоединиться к компании у камина. Ребят, слушайте, они ничего вам так, могу сказать, красиво тут, а? Честно. Ну что, ладно, давайте сходим в компанию у камина. Там это красотка, так сказать, какой-то Энрике, или как я забыл за книжки читать. Lives of Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Великих мужей. Че, ребята, возьмем, почитаем на досуге. Видите, я пробежать глазами не могу. Так, а я могу отменить 10. Короче, 10 лет тоже отменить. Не могу там сколько взять. Ну ладно, давайте возьмем. Так, манускрипты. По мере времени будете черпать мнение из литературы трудов. Перед началом каждого знания вы можете выбрать манускрипты, получить очки навыка. Чтобы ознакомиться с доступным вам скриптом, нажмите в меню вкладки предмет. Ну что, давайте потом почитаем книгу. Мне очень даже интересно. Давайте сначала сходим к камину. Потом... О, кстати, здесь есть шахматы. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Maurice de Riche. It is an honor to meet you. Вашингтон. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here.
They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Простите за нескромность, о чем вы разговаривали? Ну давайте о моей At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corners. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horn, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Так, если я принимаю учение, сказать, что она пропала, придумать причину, давайте скажем, знаем, давайте, скажем, что она пропала. Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Seriously, though, Послушайте. I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Что нам Джон Вашингтон будет сказать? Good evening, my friends. Короче, ребят, сейчас какая-то была An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apology. Сейчас была какая-то возможность. Great start. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Hone, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to Я не remain голоден, by с the удовольствием fireside. остался в камине. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, Остаться I'll с be able to Вашингтоном. speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Ребят, ну что, давайте оставимся с Вашингтоном или поговорим с Холмом. Не знаю, мне кажется, остаться с Вашингтоном лучше, потому что как бы там была какая-то возможность, я не успел ей воспользоваться, и как бы Вашингтон сказал то, что он хочет со мной поговорить, так что давайте пока оставимся с Вашингтоном, потому что вот этого чувака мы не знаем, мы с этими-то как-то познакомились, мы знаем, кто есть кто. И то мне это герцогиня нравится. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. На. Louis, thank you for staying. Видите, Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Видите, он даже сказал спасибо, что мы остались. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Что вы знаете о
Откуда Эмили знает мою матушку? Что вы знаете об Мартинеле? Давайте спросим, откуда Эмили знает его мать, мне даже интересно. And you, Emily, what do you think of my mother? I only know her through the Order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament. And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you? Under other circumstances, I would slap your face for even asking, but I'll put your lack of tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Давайте спросим, когда, откуда он ее знает. Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Ну, политику, либо Золотой Орден. Не знаю, что спросим, давайте спросим, даже не знаю. Давайте спросим про Золотой When Орден. she came to the U.S., did you exchange ideas about the Golden Order? Exactly. What's more, she was essential in helping set up the American branch of the Order. I would never have become its leader without her help. We are a new country. And to achieve our democratic ideals, we need to count on discrete powers such as our organization. Thank you, sir. Спасибо, сэр. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Не знаю даже, что если мать с острова, нет, вряд ли. Как вы думаете, Вользер знает? Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. We haven't found many clues yet. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Да, надеюсь. Вот, смотрите, Careful, they're coming back. Что-то этим стало скучно. А это кто? Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to stay with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Что-то какая-то, смотрите, что-то у нас опять какая-то... Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest,
You у have нас была perhaps какая-то already come возможность, across her in хозяин. the corridor. Что, конечно. She arrived a few days ago. Что они дают мне? I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Ребят, что-то опять у нас есть какие-то возможности. Ах ты. On that note, it's very late. You must be exhausted. Да, The нам servant надо will опять accompany поговорить. you to your rooms. Так, короче, нас сейчас проводят в спальню. Да, конечно, очень интересно. Я бы, конечно, вот с этой Сэмми бы пообщался с глазом на глаз. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Причем Mr. President, в Your комнате Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Так, а где... Well, где my спальня? friends, I am bone tired. I am off to my bed. Я бы See you с in the Сэмми morning. пообщался с глазом Good на night, глаз. sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right. Where is my room? Слушайте, я бы вообще с Эмили пообщался. Duchess Emily Hillsborough. Слушайте, давайте с Эмили к Эмили зайдем, просто интересно, что будет. Ну что, зайти к ней нельзя? Блин, жалко. Видите, облом. Нельзя. Ты вообще здесь красивенько, да? Duke Manuel Godoy. Короче, понятно, здесь никому нельзя зайти. Вот видео закрыто уже. Вообще здесь картины такие, да? Вообще выходишь. Вообще прикольно. А где моя-то? У нас какая-то справа что-то. Huh, that's me. Думаешь, мы еще прогуляемся. И что-то есть? Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Ну ясно, понятно. Здесь, короче, наверное, комната всех чуваков. Ну, давайте сходим в свою вообще. Можно, главное, отдохнуть. О, ничего такое. Right. Комната. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Ребят, ну я даже не знаю, видите, как бы, если он откроет его, то передаст доверие Еджи. Не знаю, но он же сказал слово, что не открывать, может тогда и не откроем, как бы, не знаю. Ну, знаете, вот жалко, что у нас нет хитрости, что вот не открывать бы письмо. Как бы не открыть бы письмо, не задев печать. Я не знаю, ну, не, конечно можно, мне, конечно, любопытно, но, блин, ну, что за... Не знаю. Ну, я не думаю, что там что-то такое, прям, что-то такое интересное. Нет, ладно, давайте пока не откроем, может, будет еще возможность. Damn, can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow, nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Слушайте, слушайте, а картины-то здесь, а? Слушайте, симпатичные. Ой, ребят, слушайте, жалко, что здесь камера от первого. Жалко, что здесь камера от первого лица. О, картины, а? Saint Jerome and the Angel. Yet again,
Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Слушайте, мне вот это нравится. Красиво, правда? Ребят, ничего такая знатная комната. Давайте пока отойдем. Слушайте, а что вот это за картина вот с младенцем? Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Не завидуй его сыну. Да, и я тоже не завидую. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Да уж, ребят, очень хорошо. Интересно, какие тут... Взломать, видите, я даже взломать не могу. Так, могу выйти на улицу. Слушайте, здесь картины-то, а? Офигеть, тут картина. А что, спать? Я не хочу спать, нет. Какое спать? Я хотел картины обыскать, блин. Чё, чувак? Жалко, я думал, здесь можно ходить. Потому что нифига здесь картина. Блин, такая большая кровать и спать и спать одному, а? Ну это ж неинтересно. Так, значит, я вошел в особняк, я мог пойти в гостиную, и у меня могла состояться неожиданная встреча. Видите, неожиданная встреча у нас не состоялась. Достигли цели. Так, ну что, ребят, здесь есть какие-то как бы навыки, что мы здесь, наверное, можем получить какие-то другие. Давайте опять возьмем допрос, откроем вот этот, психологию и ловкость. Может, здесь еще есть что-нибудь? Убеждение, политика. Ну все, тогда мы открыли какие-то навыки. Дальше вот набор манускрипта. Сейчас вы можете выбрать, либо будет читать ваш персонаж после попадания. Так, выбрать какой-то манускрипт. Искусство узнать характер людей по их физиогномике. Играю метод анализа характера человека на основе его внешности. Либо сравнение жизнеописания. Сборник биографий будущих людей, где рассказывают о жизни дети. Ну, давайте даже не знаю. Искусство знать людей, давайте не знаю, какую, первую книгу или вторую. Я даже не знаю. Мужей. Давайте первую. Ладно, я уже выбрал, как бы читаем первое искусство. Вон, видите, у нас что-то... Да блин, я уже выбрал, ты поздно сказал. Да, мне что-то первое как-то. Мне что-то первое там как-то вторая. Не очень понятно. Ну, ладно, поздно сказал. А чё, он же спал. Это типа не кинется? Или типа что? Он может смотреть. The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island.
From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have much to discuss. One last move? Последний ход. Что он сделал? Он чё? О, нифига, он это смотрит. Don't worry, our games always seem to end like this. Или начинается. Come, take a seat. Нифига себе. О, вот эта движуха. Смотрите, а типа, а как я ж типа сплю? Что за бред? Ну чё, лунатик что ли? А, типа он это, типа он его A little nighttime stroll, Mr. President. There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Фига ваши, может Вашингтон идет ко мне? Lime flower and valerian. My miracle remedy when one Где у нас Вашингтон должна была стоять встреча, но что-то я налажал. Thank you. Спасибо и вам того же. Что-то у нас с Вашингтоном. Че, он ко мне идет? Давай. Вашингтон, давай. Иди ко мне, Вашингтон, мы с тобой не недели. Да, вроде, да, ну не так. О, нифига у него кровь. Да, о, нифига, Вашингтон, смотрите. Вашингтон ко мне пришел. Мы с ним не потрындели. О, Вашингтон! Брателло! Так. Надо привести всех в порядок. К сожалению, я понимаю, встретиться с вами. Давайте, это, я думаю, здесь просто можно вытереть нос, типа. Да иду я! Сейчас, подожди, иду! Иду, не стучи! Я иду. Слушайте, лучше пришла Эмили. Она мне симпатична. Excuse me. Am I bothering Я you? вас потревожил? Нет, нет. No, not in the least. Блин, ну ладно, ну I'm going to need your help. Do you remember the young lady помните we spoke девушку, of in которую the hall? мы говорили в вестибюле? Elizabeth Adams. Home introduced her to us. Yes. Да. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. Вот. To make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the А давай я с ней просто поговорю. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Ну чё, поверим своему видению или поможем Вашингтону? Вообще не знаю, что он парится. Сказал бы, он бы с ней переспал, она это симпатичная. Вообще, что у нас, сколько лайков? О, нифига. 8. Ладно, что, давайте поможем Вашингтону, наверное.
Предварительному введению. А чё там введение-то? Введение ничего? Они там просто разговаривали про его мать и все. И сам что Вашингтон шел со мной поговорить, но он зашел, он же думал, что я ему помогу. Ну ладно, давайте Вашингтон. Count on me, sir. Может меня Thank you, my friend. рассчитывается. Спасибо, мой друг. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Trust me. Давай я с ней пересплю, чё? Чё ты паришься? Давай я с ней пересплю, ё-моё. Я хотел с ней переспать. According to Washington, Я Lady послал Adams is in the small Машку, salon. Леди Адамс. I better hurry. В гостиную, надо поторопиться. Так, куда нам надо идти-то? Комната. Чё, нифига здесь? Куда еще раз идти надо? Так. Идёшь второго этажа. Вот это депеша. Вот это Вайдер. Ну ладно. Так, ребята, ну как шли-то? В малой гостиной. Louis, you're straying from your objective. Louis, you're straying from your objective. Ребята, где здесь малая гостиная? Я ж не знаю, где здесь малая гостиная. Зал стоящий. Пэш, второй этаж, комната Байрел. Не знаю, может быть где-то вот тут вот двор, вестибюль. Это первый этаж, что-то не очень понятно. Вот ладно, давайте идем. А нам что, нам сюда нет вообще? Давайте вниз. Ну, короче, я чуть не знаю, куда нам идти. Наверное, нам надо идти вниз. Ты чё послушал? My son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Guard. You should do something, my son. Давай, я уже иду, звучит опасно. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. Очень интересно, конечно. Who do you think you are? Поиск, вы можете идентифицировать людей после думать о своем решении, так что Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Hey, you! Stay out of it! This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell is going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it, what should I do? Let her go! Huh?
Stay out of it, boy. Shit. What are you playing at? I told you to mind your own business, boy. If you think you can side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. Пугайте, ударите. Ребят, что делаете? Успокойте, ударите, напугайте. Дайте ударим. That's the spirit, but it won't be enough. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these talks. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. And on top of it all, a woman telling me how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay, wait a minute. What? Don't tell me you're gonna defend these harlots. I believe in man. From speech comes dialogue. From dialogue, peace is born. And from peace, great destinies flourish. What the fuck are you talking about? I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move. We're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Let's see how brave you are. Ребята, он нас сейчас грохнет. Ребята, он нас грохнет сейчас, все. Нам нечего. Listen, we barely know each other, and it seems everything went a bit too far. Let me apologize if I offended you in any way. What's wrong? Someone cut your balls off? Ребята, он нас сейчас шлепнет, вы понимаете? Все. Listen, we barely know each other, and it seems everything went a bit too far. Let me apologize if I offended you in any way. What's wrong? Someone cut your balls off? Да мне нечем. You should have kept your big nose out. Нечем. Мне честно, мне нечем было ему ответить, там было все закрыто. Конечно, получилось то, что некрасиво, то, что мне как бы досталось, но... Блин, обидно, что я не помог Вашингтону. Конечно, он... Видите... Какой-то еще был талисман. Короче, да, ребят, конечно, знатно. Нам еще и по всем надавали, да, конечно. Игруха интересная. Вот, смотрите, у него, по-моему, еще краснее стало под глазом. Да, знатно чего наваляли. Да, конечно, блин. Да, конечно, эта игруха прикольная, я еще такие... You have failed me. I don't know what you were doing, but Elizabeth returned much too soon. Any earlier, and I would have been caught. I didn't get time to search through everything, but I did manage to find what I was looking for. The young lady really is John Adams' daughter. Signed, George Washington. Well done, Louis. The President of the United States asked for your assistance and you screwed up? Mother finds out, I get the feeling I'll never hear the end of it. Not for a few years, anyway. Now, what was I going to do last night? Ah, yes. Search the room. According to what I saw in my vision, this room was Mother's before I got it. Maybe she left something behind that will help me find her. Начать задание. Искусственно узнавать характер людей. Давайте, раз мы выбрали эту книгу, давайте первую выучим. Nothing. Да уж, конечно, блин, президенту помогли, но
банка и огурцов. Настройки для огурцов. 6 время сильно испытывает заставить более 5 баллов. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Ребят, картины здесь, конечно. Ой, честно, нам еще наваляли, блин, да, весело. I haven't even had time to unpack my cases. Так, к сожалению, я пока не могу встретиться с вами, это не все. By the way, enclosed you will find a key that will enable you to retrieve the personal effect. Dear Monsieur de Richet, I haven't even had time to unpack my cases. Мы взяли ключ от каких-то вещей, чего-то. Writing material. Видите, мы могли изучить, но, к сожалению, у нас это недоступно. Да уж, ребят, конечно. Кто тебя в лице навалял? Слушай, ну, во-первых, во-первых, сначала вот это было, то, что у него шрамы. А, кстати, под глаз какой-то чел навалял, и я ему нагрубил, ударил. Слушай, не, вообще, если честно, игруха прикольная. Я бы даже, наверное, ее не один раз прошел. Потому что здесь, честно, здесь сделаешь что-то неправильно, все, меня там этот чел чуть не завалил. Там даже чел сказал: ты чё, это, штаны намочил, что ли? Ну, короче, блин, прикольная тема. Markings on the floor. Ага, следы на полу. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Нет, вообще прикольно, не знаю, картинки такие прикольные. Там что-то наверху было, что книга. Oh, this book has been put back the wrong way round. Свежий ему чувак, по-моему, навалял, и вообще он живот его ударил. One of Mother's favorite books. What a coincidence. Да, And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Ну, жалко, что я не могу смотреть книгу, конечно. I'm not far from solving the puzzle. I must keep searching. Нужно искать дальше. Ой, да, конечно, в лицо, конечно, наваляли, ты ему знатно. С этим я спорить не буду. О, слушайте, а что вот это такое? Достать, я хочу... Так, осколки янтаря. Вы нашли осколки янтаря, на каждую часть вы получаете очки здесь, чтобы проверять, сколько осколков вы ответили на вклад. Amber crystal. Нет, еще осколки янтаря. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Склянки с карминской водой. Карминская вода позволяет сосредоточенно и не расходовать очки действий. Игратель склянки может проверить мини-чистки. Слушайте, здесь всякие склянки, банки. Нифига себе. О, ну как, ну какой, ну. Здорово. А чё ты прячешь? Чё ты прячешь своего змеёныша? Ладно, здесь была девушка. Я ладно, смотри. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. There's a circle around the lock here.
Must be the truck так Mortimer вот, was talking наверное, about. это The key should open it. возможно, ключ явно от нее. Открыть ключом, вот, что-то надо ключ есть какой-то. Вот, смотри, открыли. Янтарь и какая-то вазочка, что-то, из глины что-то. There's a note. Effects of Sarah Delichet to be given to her son, Louis. I should probably take it. All right. I've retrieved everything. Слушай, тебе... А, там мед, там мед. Ну да, и осколки янтаря. Слушай, тебе вообще не помешало бы лицо Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Что здесь? Может еще здесь что-нибудь есть? Ну ладно, давай выйдем на улицу. О, смотрите, как свежо-то. Как свежо. Нифига как высоко-то. This room looks unoccupied. А, вон и его комната, но она как... Нет, вот это вид, а. Смотрите, вот это вид. Ну какой красивый вид. Блин, красиво. Странно, даже не лагает на стриме. Ладно, нам надо искать дальше. Блин, красивый вид. Красивый вид. Вот опять банки янтаря. А, все, для банок нет места. Here's something well underline my botanist's appreciation for the local climate. Это лимон, по-моему, чувак. Ты чё, ты опять что-то... My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. What if she used lemon juice instead? An old trick used to hide messages. A message using invisible ink. I bet she used a lemon to leave a message. Now, how do I reveal the message? Кстати, у нас и виднеется какой-то вот квадратик. Это, наверное, навык. Убеждение. Вот убеждение открыт. Что это такое? Вот это вот. Растерянность. Растерянность. Растерянность у нас. Да, что-то очень плохо. Ладно. Давай, может, еще раз изучим. The message is illegible. I have to keep searching. Найдите что-нибудь, чтобы увидеть послание. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Может, нам вот свечку как-то поможет.
Сейчас я так, смотри, так взял свечу сразу, команду, да? Или я просто взял предмет спешно. Банка. Люди здесь уже заняты. Взять чернила. Что-то мы все берем. Слушай, да, знаешь, графика, да. Графика я не спорю, и даже как ни странно, вот смотри. Даже самое интересное, что непонятно, как это можно настроить, потому что здесь нет настройков графики. Здесь только музыка, управление, и то не все, как бы, и все. Здесь как бы графика сама. Я думал, что будет хуже. Ну так, может, конечно, где-то присмотреться, да, может, что-то и смазано. Ну, по идее, вот сама графика, честно, прикольно. Хотя игра 18-го года. Я просто как-то ударился вот в игры киноиндустрии. И вот, как бы, она вот среди них была. Как бы, я так смотрел, она стоила 1000, а так по скидке я взял дешево, ну, не знаю. Смотрим, к чему мне просто интересно. Просто обидно, что читать надо много. Да, Lovely lectures Mortimer's giving his guests. Very jolly. Может, как-то проявим? Капнуть чернила, посыпать книгу, нагреть страницу свечой. Вот, смотри, здесь свечка, пепел. Ну и что будем делать? Я чуть даже не знаю, вдруг мы книгу испортим. Сейчас покидаем мне всего. Капнуть чернила, посыпать книгу пеплом, нагреть страницу свечой. Нагреть страницу свечой. Я чуть даже не знаю. Может, как бы посыпать, может, как бы капнуть чернила, а потом нагреть страницу свечой. Я не знаю, здесь можно сразу 3 выбрать, или здесь надо одно действие. Так, ну ладно, давайте капнуть чернил. Well, so it wasn't that, and I've just stained half the page. I guess I was used to write a message, never to reveal one. I must find something else. Давайте уж нагреть страницу свечой. Ah, it's working. The heat reveals the message. О, свечой, ну понятно, что свечой это будет, понятно. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the banner, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Great. I hope it wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Да. Sir, dinner is served in the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Да, ребят, видите, испортили книгу. Да, надо было подумать. Надо было подумать. Испортили книгу, блин, ничего делать теперь. Жалко. Ладно, так, видите красную гостиную на первом этаже. Ну, слушай, а чё, может ты переоденешься, не? Чё в одной и той же одежде? А дитя, чувак,
Ай, может, ты переоденешься хотя бы. Я, конечно, ничего не имею против твоего прикидывания. I haven't even had time to unpack my cases. Ясно. Переодеться ты не хочешь. Слушайте, а чё здесь шкафа нет? Ну лучше, конечно, переодеться. Ой, могу правой кнопкой мыши бегать, его прикольно. Удобно. Да уж, конечно. Не, вообще прикольно, не знаю. Правда, что тут, конечно, все действие зависит. Все получается, можно заглянуть в комнату. О, ребят, можно заглянуть в комнату других гостей. Что, давайте поиграем в детектива, а? Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Давайте, знаете, заглянем в комнату вот той девушки, с которой мы познакомились. Мне очень интересно. Ой, герцогиня. President George Washington. О, да, можно. Не, ну как-то Джорджу Вашингтону не очень хотелось. Он как бы наш друг все-таки. That's the door to Elizabeth's room. Хотя, возможно, вылезает. Ну ладно, давайте в, не знаю, кого-нибудь. Monsieur Johann van Vulner. Что мы пока думаем, блин? Я хочу заглянуть кому-то в комнату, вот. Честно хочу. Вы как хотите? Надо только заглянуть к тому, с кем у нас плохие отношения. Monsieur Jacques Perru. Давайте месье Жак Перу. Что-то он говорил, что можно заглянуть в комнату, не ко всем. Это зря ходили. Эксперара. Какой-то флакон взяли. Decorum guide. Правила хорошего тона пригодится. Видите, ребят, там была дверь, я хочу ее открыть. Ладно, давайте, короче. Нас ждет внизу. Ладно, ходить. Я думаю, можно открыть как бы какую-то комнату. Тоже опаздывать как-то некрасиво. Где ходим, будем. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peru. You're her son. Sarah de Richet's son. Yes, why? Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to find her. I know your mother very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you? Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated.
And next you're gonna tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? I want to find out what really happened. No, you really don't want to know what your mother did when I shed my first blood at puberty. On the contrary, you can tell me anything. Let me be my own judge. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Take your father. I'm sure he tried everything to save you. Sure, he tried everything to keep me from upsetting his political affairs. Once I was declared insane, I was nothing but a burden that got in the way of his career. By leaving me with your mother, he made all the horrors possible. Your mother, for example. You mean the woman who left me in the hands of your mother? The woman whose duty it was to give up her life to protect me? I disowned my mother when I turned 13. I'm sorry, I shouldn't have mentioned her. I've got nothing more to say to you. Figure it out yourself. Да. Это вот так, надо было, конечно, обратно установить. Да, вот так вот что-то мы. Да, пообщались. Куда вы сюда идти? What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps would like to know something else? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Я хочу почитать манускрипт, я мне оказал привет в комментариях. Достать мне манускрипт. Мне нужны огурцы. Давайте манускрипт. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Мгновение. Видите, вы могли бы сказать, что убеждите его, то, что я сам могу когда сделать, я все не могу. Ну что, ладно. I still haven't quite recovered after that boat crossing. Would you happen to have any devil's thorn by any chance? I am sorry, sir, but the devil's thorn may be just a plant, but it is also a powerful psychotropic drug that causes undesirable diuretic effects. I would advise against sir taking any. Да, что-то не очень какой-то разговорчивый.
Ладно, где-нибудь похаваем, что-нибудь пойти. Так, куда надо? Двор. Малая гостиная, красная. Да, вот, да, вот. О, это вчерашний, который навалял. What do you want? I'd rather keep all my teeth. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wurn, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the King's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Я дал обещание и выполнил. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mention that orphanage broke right through Emily's hard shell. Так, личность. Ребят, личность. Каждый человек, с которым вы находитесь на острове, обладает своим характером. Когда он может пережить, я говорю, удачи, через еще один очко. Ой, чтобы знать, к чему ваши собеседники встречиватели слабость, отстроить вкладку. Журнала, но встречиватели слабость. Давайте меню. Ну как, потом посмотрим. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again.
What do you think of Volner? The Prussian king is his puppet. I find it hard to believe the king of Prussia is so weak. Be careful. Volner is as influential as he is dangerous. You seem to know each other well. We used to work together. I see. Please feel it. Have you any information on this Napoleon? Who does not know a person? Not really. What do you think, madam? What is this Bonaparte doing here? The presence of a soldier is never a good sign. It can only mean there's going to be further war. To answer your question, I only know that his family were in favor of the revolution, and that it almost cost them their lives. Thank you, that's helpful. Monsieur de Richet, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Bonaparte от меня хочет. В смысле, куда он меня? Ты куда повел меня? Решить меня хочешь? И он реально меня сейчас кинет. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Ну я не знаю, верно или нет. I don't know. Maybe you ought to speak to my mother. Oh, what a pity. I was hoping you would be up to the challenge. Too bad. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Let the people make their own choices. You are joking, I hope. The people are simply not capable of taking charge, don't you see? They are an uneducated mob who react on the spur of the moment, incapable of providing a coherent vision for the good of the country. I think there must be a misunderstanding. What do you mean? I cannot believe that Lord Mortimer advised me to speak to you. I must have misunderstood. Excuse me, please. Bravo, Louis. Total fiasco. Да. Видите, я с ним не до... Мы с ним, ну... My friends, I would like to say a few words, please. I would like to thank Lord Mortimer and you, Sir Holm, for bringing us all together. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us.
We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Я хочу пожрать, мне не дали пожрать, вон сколько вкусняшек, дайте я поем, а. Не дали пожрать, главное, 3 недели. Да. Тяжелый случай, конечно. Что, давайте. Вот я даже не знаю. Здесь все. Ну что здесь еще там у нас есть? Убеждение. Ну что, мы уезжать не умеем? Ну ладно. Давайте пойдем дальше. Да, конечно. Действия тут такие. Не получилось с Бонапартом договориться. Alright, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. Gotta find a place where all eyes size you up. Причем здесь какая-то новая книга, правила детализации и достойного поведения. Ну, давайте вот это прочитаем. Писала мать. Какое место, что писала мать? Ничего не знаю. Конечно, извините. Да что, я схавать ничего не могу, что ли? Так, найти место, которое писала мать. Идем. Что там вообще? The only person sizing me up here is that monumental Zeus. It can't be here. What can I do for you, sir? I am at your service day and night. Я к вашим услугам. Расскажите мне, у меня есть просьба, есть пару вопросов.
What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If Sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise Sir to pass through the portrait gallery. May I help Sir in any other way? Да, нет, конечно. Ну, ничего, давайте гулять. Что здесь находится? There's a pattern with 5 circles on this chest. Давай, не могу, да. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Да, что-то не очень, конечно, до эти места, которые писала мать. Так. Журнал Адамс. Ну это все персонажи. Предметы. Матушка оставила здесь послание. Я что, послание прочитать не могу, что ли? Вижу, конечно, понятно. Ребят, не очень пока, конечно, понятно. Ладно, давайте пойдем на улицу. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Получается, смотрите, я на улицу выйти не могу. Получается, надо искать где-то здесь. Ну давай тогда на второй этаж. Откровение за что это было? Не очень понятно. Короче, я не могу никак туда подняться. Мне нужно только здесь где-то ходить по первому этажу. Ну давайте тогда будем все осматривать. Может в этой комнате что-то. The Conversion of Ulysses by Gorse. Circe changing Ulysses' companions into swines. Бабочка. Бабочка такие красивые. Это что, это книга, что ли? Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Значит, я как-то описывал это место, я как-то помню. Well, Your Eminence, do you still have any room left? My son, this sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Waldner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table.
Benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte have already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Знаю, что сказать даже. Да нет. To tell you the truth, not really. You are right. Be positive. Perhaps Sarah is in the company of Lord Mortimer, and they will both turn up shortly. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? As I haven't visited all the manor yet, I wondered if you hadn't seen a Medusa by any chance. I beg your pardon? Yes, La Gorgogne, the Medusa from Greek mythology. Would you have seen one in any shape or form? Not at all, my son. I'm not sure what you're getting at, but unfortunately, I'm not going to be of any use to you. Thank you anyway, Your Eminence. I won't take up any more of your time. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. А, да, все, я же вспомнил. Типа что-то на иллюзии. Раз священник сказал, что он не видел ничего, да? The lock is surrounded by a triple circle. Значит, будем искать. The lock is surrounded by a triple circle. Сдавать его не можно, здесь не нужно штампы. Ой, ребят, вот еще есть какая-то дверь. О, нифига нифига себе библиотека. Нифига себе тут библиотека. Правда, я везде могу ходить, но непонятно. Потому что нифига себе тут библиотека. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Да, ребят, вот это библиотека. Что, она может как раз вот здесь есть? A few pages out of an old encyclopedia. Получается, сделано так, что вниз мы спуститься не можем. Ну хоть ладно, хоть нашли куда идти. Хоть это радует. Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Знаете, я убавлю музыку.
François Ier, receiving the Holy Family, a painting amber crystals. Сюда мы уже не можем. Войти, но, наверное, надо не искать, поэтому смотрите, кто это. Painting with no name. Название. Интересно. Так вот, наверное. I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern. And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Загадку. Ай, ребят, я сейчас вот как раз бы могли. Здесь вот как раз начинается головоломка. Да, слушай, ребят, да, красивая игра, слушайте, здесь надо разгадать загадку, что-то же, медузы, вот я пока не понимаю, да, графика прикольная. Не знаю, так, это у нас кто? Это у нас, так, давайте изучим структуру. The statue is darker on the right-hand side. It must be often placed towards the fire, which would explain the difference in color. In that case, it would be facing the Medusa. Perfect for the coup de grace. Так, видите, у нас уже что-то получается. Так, медузы давайте посмотрим. О! Ребят, о! Что-то получилось. Сейчас что-то будет. Что-то будет. Куда-то едем. О, и нифига. Слушайте, я так в реальной жизни хочу. For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here. I've discovered a hidden message from my mother. She explains how to find the secret room. Something must have attracted her here, so I've come to check it out. And you? What brings you here? My, you're curious. Let me guess. Go on then, impress me. You're looking for somebody. Your silence speaks volumes. I must have got it right. And you will go to great lengths to find them. So, this person means a lot to you. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh yeah, in your dreams. At your service, madam. Очень интересно. Очень интересно, потайная
Остальная комната. Ладно, мы тут хоть не одни. Но здесь я ничего сделать не смогу, жаль. Жаль мне, вообще прикольно. Thieves. A golden fleece. It's freezing. Hurry up. Cold? You want a rug? It'll warm you up. I wouldn't be caught dead in that horrible thing. That's a pity. The gold color brings out your eyes. And your flattery brings out your boorishness. Я хотел это сделать, я не знаю. An unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. I bet you've read them cover to cover. Naturally. Really? I'm curious. Tell me, what part stood out the most to you? The passage where Mary says to Joseph, "Hey, you, shut up." In other words, you haven't even opened one. Ай, чё она такая грубая? Честно, чё она вот такая грубая? Hey, Mortimer is the author of this work. He talks about his passion for art. Ребят, вообще, если честно, графика правда красивая, даже есть отражение вот чего-то. Ой, что такое? Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Stop! Don't put your grubby fat fingers on it. You find my fingers fat? At least put on some gloves. Please note, my fingers are slim. You were going to leave marks. My God, what an amateur. Many a harpsichord players would love to have sexy fingers like mine. Tell me where you took your infiltration classes so I can have your tutor executed. Let's compare hands then. We'll soon see whose fingers are fattest. No, I'm not going to compare hands with you. Let's just keep going. Bad loser. Да. Хотели примерить, блин. Нам не дали. Жалко. Oh, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. This weapon is typically French, quite old, undoubtedly goes back to the Crusades. If it is a true Damask sword, it's worth more than a kingdom. I think it's the sword of Genghis Khan. Brush up on your classics. Asian weapons are definitely not this shape. All the swords forged in Asia don't necessarily have a curved blade. Are you blind? It's a thrusting saber, a pure product of the West. When you don't get the last word, your repartee goes all aggressive. Ну, она еще... When you finished playing, maybe you can help me search the place? Слушай, я вообще-то не играю, я вообще тоже ищу. И чё тут, а? Я играю только. Инвентарь, A fragment of amber. Here's something interesting. A manor in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all these properties really belong to him?
see those fine scratches around the words? Yes, and? The ink barely spreads on the paper. It spreads exactly the same way on the signature. The deed was written using the same ink. If it is a fake, then it's a professional job. These documents must be fakes. No man can own that many original works, no matter how rich he is. Be careful. The Order has tried many times to estimate his personal wealth without ever succeeding. And look here, castles in Scotland, vineyards in Italy, districts in Venice. He's richer than some European countries. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess, these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to conceal it, even if only to keep it from people like us. Hey, Emily, we're not thieves. We're only looking. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis? Mortimer's letter, my mother's message in the book, the Golden Order. What more do you need as proof of my goodwill? I freely admit that my wary side does get the better of me sometimes. Wary? Yeah, like a wild animal. Don't exaggerate. But that's what I like about you. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese. But I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Сейчас. Привет. Так, ну что, там надо как бы узнать там эту удачу. Так, значит, как вы думаете, уязвимость, психология, психология. You think your scathing wit protects you, but in fact it makes you blind. No sooner have people introduced themselves than you already see them in a bad light. You play the part of a strong woman, and yes, you are a strong woman, of course, but what I see is a sensitive young lady who lacks self-confidence. Stop adopting a defensive posture and you'll see just how quickly new doors will open. There is some truth to what you say. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand?
в этот день вам это главное исследование. У вас уже есть помощник, вы подчиняетесь. Ребят, не знаю, что, как, что спросить, ребят, я просто не знаю даже. Yes, you're the kind of girl who gets by on her own and who shares nothing. The fact is, you are completely mistaken about me. I already have a work partner. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me. But I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... Ладно, кто сообщник. Ребят, как вы думаете, кто, мужчина или женщина? It's as obvious as it is surprising. You're my mother's hard-hitting partner. Oh, God, do you really believe the nonsense that comes out of your mouth? Well, a second ago I did. A little. Sorry, Louis, your mother is not my partner. Chances are, you're working with a member of the Order. The only members of the Order other than ourselves are your mother and Mr. Washington. The former has sadly gone missing. As for the latter, I knew nothing of his arrival. Incidentally, you must have noticed how inefficiently our Order communicates internationally. Your partner must be your mother. I would need to know who she is first. Forgive me, I didn't know. I'm an orphan. I thought you'd figured that out. No, I didn't know. Otherwise, I wouldn't have mentioned it. Now you know. Right, time is short. You haven't convinced me. I prefer to remain discreet. Don't take it the wrong way. All I can tell you is I'm looking for my sister. And if I reacted so strongly at the sight of the cameo pendant, it's because I thought it belonged to her. But it doesn't. I understand. I won't insist. It's time to leave. Да, видите? Нет, не получилось, но он сказал, что она ищет свою сестру. Жалко, конечно. Не получилось подобрать проблемчик. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? Ребят, как, что делать? Я даже не знаю. Видите, что-то на вкусу хочет. Ребят, что делать? Уйти к Эмили или проследовать за Елизавет? Ребят, ну чё никого нет-то, блин?
Ребят, что делать? Уйти, следовать за Елизабет? Ей нужна моя помощь. Или это самое, уйти к Кэмиль. У нас не вроде что-то наклевывается. Sorry, Emily, but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. Well, Elizabeth, what was so urgent? For God's sakes, what happened in here? I really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it! My days are numbered. All right. What have you got on your mind now? You've got to listen to what I have to say while there's still time. You need to know the truth about your mother. About my mother? What do you mean? I saw her. Saw who? You saw my mother? When? Just last night. I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night while she was hiding? Yes, Louis. I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you it was her. She doesn't hesitate on her answers. She's not trembling. She's really convinced of what she's seen. Did you talk to each other? No, she was far away. I didn't make any noise, and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holm? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Yes, I need something to calm me down. Значит, надо пойти к Кэмиль. No thanks, I'd better not. Listen, if you want me to tell you everything, you have to drink with me, Louis. What I have to say to you is of the utmost importance. No, I won't drink. All right, Louis, then get the hell out of here. You're incapable of opening your eyes, so be it. Get out! Видите, она хотела, чтобы я с ней бухнул. Может, еще Елизабет не ушла. То есть это Эмили. Why the hell did I go with Elizabeth? I could have spent the night with Emily, but no. I had to go play the night with a big heart. Oh, well, never mind. Tomorrow's another day. Да. Ребят, я вам провести ночь с Елизабет. То есть с Эмили. Monsieur de Richet, I am arresting you for the murder of Elizabeth Adams. What the hell's going on? You are in deep trouble, my young friend. Да. Ребят, нормально, так меня еще и в публике.
Ничего, так нормально, да? Типа, что ли, все получается? Типа, получается, что все, я секрет не раскрыл, что ли? Да, быстро. Где моя матушка? Начать задание сегодня начать голосовать. Где мы начать задать собрание, начать задание личник. Герцогиня. Что? Не знаю, давайте выберем последнее. Все-таки я хочу пойти с Эмили, потому что я хочу пойти с Эмили, как бы попробовать. Нифига, это получается, что типа нас обвинили в убийстве и типа все как бы. Да, круто, конечно. Нет, честно, круто. Ладно, сейчас мы знаем, что делать. Alright, let's recap. Before dinner, I've got Сейчас давайте пойдем тогда к Эмили сразу. Потому что, видите, как бы, возможно, у нас получится. Просто получилось так, что, оказывается, можно пройти даже быстрее. Я удивлен. Sanches, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Ладно, сейчас тогда пойдем опять к Эмили, так сказать. Попробуем. Where all eyes size you up. Попробуем пойти с Эмили, чтобы нас, так сказать, не арестовали. Получается, что вот мы открыли She also spoke of a концов. Medusa. Should we go and try to find the creature now? Не знаю. Нормально такой конец. Не знаю, пофигел. Song of Roland. Roland Felix. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family, a painting by Raphael. Здесь мы идти не можем. Golden elixir. I'll keep it for later. Где ж тут голова-то? А вот голова. I've got to find out what Mother was trying to do with her. And the last... let's... Получается, видите, я ошибся.
Что-то тут не получилось. О, все. Я открыл их. Ребят, тогда у нас там не получилось пройти. Мы нас как бы арестовали за убийство, чего мы не совершали. Ну, как бы. Сейчас попробуем пройти еще раз. Keep your nose out of my business. I've discovered a hidden message from my mother. Something. Let me guess. You're looking for somebody. What now? Here's a manor in incredible. How come all these? Do you think all? These documents must be fakes. No man can own that many original works, no matter how rich he is. Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. Потому что, как бы, скажем так, We just met, Louis. I like у нас you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily, it seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. But why the hell should I place my trust in you, Louis? Mortimer's letter, my mother's message in the book. I freely admit. Wary? Yeah. Don't exaggerate. But that's what I like about you. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses, and there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? You think you're scathing wit? No sooner you stop. There is. I might have some, and I'm simply. Do you understand? Yes, it's perfectly clear. You're already working with someone. Ah, well spotted, Louis. I already have a work partner. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me, but I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. How the devil did you guess I had a sister? Virtually no one even knows. When it comes to getting results, you are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Oh. Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't. Emily Hillsborough, the woman with two faces. Clever.
But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead, and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details, so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself, or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. Видите, все, мы знаем ее секрет. Ну, а сейчас, ребят, нам самое главное выбрать, чтобы следовать за Эмили, а то получится, что нас опять посадят, и получится, что на этом кончится. Ну, может быть, специально я так выбрал, что видите, чтобы мы как бы знали ее секрет, может на это что-то повлияет. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Эмили придет и скажет, как бы идти за ней, если мы пойдем за ней, то она умрет по итогу, а нас посадят. Ну и все. На этом как бы кончится игра. Я просто she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. Видите, Елизавет нам говорит, Эмили, I'm sure there нам was a говорит, certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise it'll be too типа, late. Looks like Elizabeth really надо идти needs к me, ней. but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? Я пойду к Эмили. Excuse me, Elizabeth, but some very urgent business has cropped up. We could speak tomorrow. No, Louis, don't leave me alone. They've come back. Good night, madam. Видите, он как бы бросил, да, поступил не по-инфлюенски, но тогда она умрет, и как бы это повесит на него. Well, Louis, you took your sweet time. What did our poor Elizabeth want? The truth is, I really don't have the slightest idea. But I thought all of that could wait until tomorrow. That young girl seems very... Emily? Have I misunderstood something here? What are you doing in my room? And for a while now, the question has been nagging at me. And that explains why I now find you here, in my bed. Go ahead. Ask me the question that's been burning at your lips. I know your mother was here to meet someone, but I can't figure out who. Oh. So that's what's been hiding behind all this. We are both members of the Order, Louis. Let's try to be honest with each other. I have followed with great interest your affair in Paris, in connection with Mr. von Borchardt. You managed to steal something from him, if I'm not mistaken. Are you talking about the Book of All Mysteries? Al-Azif? That's right, Louis. A valuable bit of plunder, isn't it? Yeah. When we finally found it, we took it. And where is the book right now? Amazingly, it's right here. Mother took it with her when she came. This is quite fascinating. But just what did Sarah expect to accomplish here? My mother came here to find out who von Burchard planned on selling the book to. And did she find out? I have no idea, but I think she thought it would be someone invited to Mortimer's next party. You mean one of us here now? That's what I think.
it wouldn't be you, by any chance? Unfortunately, no. I was planning to steal it myself. Thank you for all this information, Louis. Right, enough chatting. Come and join me instead. Ну чё, ребята, а? Давайте составим моей компании. Чё? Она же нам нравится. Ну, а чё, показывать не буду. Ну, как неинтересно. I have to go, Louis. I don't want anyone finding me here in the morning. You're right. Well, have a good night. Good night. See you tomorrow, rested and ready. Sure thing. Видите, она шла к нам. Ладно, хоть как бы Луи сейчас не посадят. Слушай, нет, опять стучаться. Опять что ли посадить? Я чуть неправильно сделал. Нет. Что-то он... Lord Mortimer, Monsieur de Richet, at last we meet. Так, ну чё? Бурбона. Значит, как мог узнать больше о прошлом Элизабет и... Я мог узнать больше о прошлом Элизабет и моей матушки. Ну, как бы... это как бы он не смог узнать, ну... Так, ну что тут, ребята, у нас... Ну что, проходим дальше. Мы как бы... В смысле... Типа я понял. Типа мы все что ли прошли первую главу? Ничего. Нормально. Нормально. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом будем заканчивать. Сейчас мы как бы прошли первую главу. Я думаю, что это как бы нормально, мне кажется. Потому что мы уже прошли вот первую главу. Я думаю, то, что вторую давайте начнем завтра. Ну что, я надеюсь, что вам понравилось. Мне тоже, если честно, мне как бы интересно, что дальше. Там как бы могла быть уже мы увидели первую концовку, то, что его как бы посадили за убийство Элизабет. Ну, как бы я выбрал другую. Я выбрал сначала 5 главы и как бы узнал все о Эмили. Так что как бы вот так. Так что вот так. Ладно, ребят. Слушай, да, знаешь, меня тоже, если честно, мне интересно, что дальше. Потому что, честно, мне правда интересно, что дальше.
я честно вот играю в такую... Я играю в игру вторую, которая меня реально зацепила. И я реально читал отзывы, что вот реально, да, были люди, кто говорил негативно, ну все говорили, что что клево, что с первой минуты как бы цепляет. Я постараюсь, конечно, проходить вот по всего 5 эпизодов, по эпизоду в день. Как бы меня, честно, тоже зацепило, и тоже есть разные варианты, что даже есть какие-то пересключения, там Франклин, Вашингтон, ну, короче, вот что Вашингтон, тут есть президент Америки, еще этот самый, ну, прикольно. Так, ну как, прикольно. Ладно, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. Привет, подожди, в смысле построить еще, в смысле построить еще одну? А так подожди, чего строить? How many times must I tell you? You must never put your life. Это сначала, что ли, или что? Подождите, ребята. То есть я изменить, что ли, не могу, или что теперь? А что, теперь сначала, что ли, все? Я не могу быть эпизод? Нет, могу. Нет, так подождите, так мы же как бы прошли первый эпизод, ребят. Мы как бы прошли первый эпизод. Что строить-то? Попробую вставлять эпизод. Пострель. Слушай, ну я не знаю, мне как-то, если честно, не особо, ребят, пишите, хотите вторую часть? Вторая часть может выйти через 5 минут. Я могу еще постримить с удовольствием, потому что как бы... В смысле? Подождите. Так, ребят, подождите. Принц Персии уж точно не сегодня. Ребят, давайте ставьте плюсик. Хотите узнать, что будет дальше? Постримим вторую главу. А как бы остальные уже потом. Да я не устал, я не хочу спать. Ребят, говорите, хотите узнать, что дальше? Слушайте, да ну вас, какое спать, а? Все, ну вас, спать так спать. Я думал, вам интересно, что дальше. Хорошо. Что? Я в смысле, я... Ребят, да... О, какие вы, а? Ладно. Ну, ладно, хорошо. Я уставший. Скажите вообще, вам понравилось? Вы вообще смотрели, нет? В смысле онлайн чего? Что-то я не вижу, что подписки росли, ну? Так, что-то есть, да. Ребят, слушайте, я смотрю, все, сейчас точно, вас тут что-то все больше и больше. Сейчас точно скажете, все, давай вторую часть. Нет, я просто не устал, я просто немножко сел голос. Ну, ладно. Ребят, короче, в Принц Персии я не играл. В Принц Персии играл Влад, по-моему. Что-то как бы... Так что... так.
Ребят, я смотрю, смотрит 5 человек. Я еще раз спрашиваю, хотите вторую часть? Я лично постримил, потому что мне правда интересно, что дальше. И я смотрю, что 10 лайков, и что реально заходит. Но единственное, я сходил попил. Потому что мне правда, мне интересно, что дальше, вообще, чем кончится, и, блин, и вообще это охрененно. Она стоит свою 1000, только я брал за 200, блин, жалко. Подождите, почему интригой? Я сделаю второй стрим. Надо ж делать, чё, не знаю, ну хорошо, ладно. Давайте на этом. Хорошо, все. Значит, продолжаем дальше, да? Или что? Ребят, продолжаем дальше, или я делаю новые стримы, называю часть 2. Потому что как бы стрим идет уже 3 часа. Хорошо. Все, поехали. Все. Значит, задание 2, где моя... Задание 5, где моя матушка. Часть 2. Все. How many times must I tell you? You must never put your life on the line for me. Я не знаю, может это загрузка как бы... Ну, пропускать я не буду. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. All I can tell you is I'm looking for my sister. Do you believe your mother capable of torturing a child? An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs, and Jacques Perroux, French Revolutionary Tribunal Judge. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. I do apologize. Там что закончилось на том, что... Там что закончилось на том, что они сидели, что-то они там с каким-то чуваком сидели, разговаривали или что. Так, ну что, давайте. Вот эту книгу мы еще не читали. Хорошо, ребят, сейчас убавлю. Без проблем, сейчас. Легко. Сейчас убавлю. Сейчас давайте убавлю. У меня как бы игра громкая. Что у меня громкие эффекты. Ладно, сейчас я убавил. At last we meet, Monsieur de Richet. Do you mind if I call you Louis? Please do. Thank you. I wish to apologize wholeheartedly, Louis. Нет, так нет, вот, все правильно, вот он как раз, этот чувак, он вышел, и он с ним это... Он же сказал, что вот на мой кассете, который возможно, нашли Elizabeth Adams' body in her room. I'm afraid she was brutally murdered, stabbed several times. Скажи, спросить про убийство. Ребят, скажем так, кто не был, как бы, сказать нам то, что она просила бы у меня помощи, или как бы спросить про убийцу, или как бы промолчать. Как бы, как сделать, как бы. О, бойс, привет, привет, привет. Ну, ребят, ну, чё же вы, ну, аж... Ну, что же вы? Чё, давайте, что сделать? Спросить, кто убийца, или как бы рассказать про ночную встречу, или как бы промолчать? Как бы...
Давай, давай. Так. Чё, ладно, давайте тогда скажем про ночную встречу. I can't believe it. We bumped into each other last night on our way to bed. Yes, I know. Duchess Hillsborough informed us that she accompanied you at the beginning of the evening. You apparently bumped into Miss Adams, who wanted to speak to you. We are told you turned her away, and she went away on her own. That's correct. Do you know what she wanted to see you about, by any Нифига, chance? нифига, он прям все знает. Ребят. К сожалению, не знаю, но она реально была в панике. She seemed upset about something. I thought she was under the influence of alcohol, but we didn't really speak. Pity. The poor child was probably trying to find help. I thought it could wait until tomorrow. Apparently not. Louis, I shan't hide the fact that this tragedy puts me in a very delicate situation. I cannot risk upsetting the smooth operation of our next conference, but the case cannot remain unaddressed. I must reassure my guests, and justice will be done. Нифига себе, там так быстро прям выбрать надо было. Why is that? You met Elizabeth. You spoke together, I believe. She trusted you. Listen, Louis. Find out who could have committed this murder. I refuse to believe that one of my guests is the murderer. I want to know who is responsible for this. And I trust you. You have my backing. You must stop at nothing. Can I count on you? Of course. How would you like me to proceed? Maybe you could start by going to the scene of the crime. Elizabeth was attacked in her room. Ну что, давайте тогда сначала спросим, знаете, подробности. Now, Louis, I wouldn't want to influence you. Get over there and form your own. Понятно, ты не хочешь сбивать меня с толку. Ладно, тогда давай спросить о подозреваемых. Suspects in mind, my lord? I spent most of the night talking with Sir Gregory and His Eminence Piaggi. So I think you can remove them from the list of suspects. Monsieur Bonaparte and President Washington left the party after midnight, I believe. They were tired and went up to bed. Ну что, давайте начнем свое исследование. I'll get over there immediately. Да, Джагат, игра, кажется, все захватывающий. Come back and let me know your findings. I'll be waiting. And Louis, you've got permission to search through the guests' rooms. Ваше согласие. Слушай, да, ну, скажем так, да. Как бы первую как бы часть ты пропустил, да. Сейчас как бы второй эпизод, как бы, да. Честно, ну. Подожди, это вообще какой этаж? А, это второй этаж. Good day, Monsieur de Richet. Так, ну что там, проходим дальше. Что-то он там спрашивал. Так, нет, я что, вы ничего, я не ищу. Не знаю, что мне дайте его в покое, спросить. Has anyone told you that Elizabeth was killed last night? Yes. Rumors spread quickly. He looks very put out. It's horrible. How did it happen?
I can say nothing to you, sir. You'd better follow your host's instructions and stay in your quarters. I shall leave you now, sir. I will return to my room. Так, ну что, ребят, давайте, так сказать, посмотрим, что там все-таки как бы расследователь место смерти. Мне кажется, она в какой-то секте стояла. Ну что это вот такое, честно? Что за... И вот я смогу здесь что-то понять. Да, но у нее... Значит, знатно ее, конечно, убили. Что у нее татухи, ну, вот, время разве татухи были популярны? Ты хоть перчатки одел, ё-моё. I see no sign of bruising on the skull. The only clue is a scar from a previous craniectomy. Poor Elizabeth, she must have been very young when she went through all that. That's torture. She also has old scars around the neck, maybe mutilations. Мне кажется, я не знаю, может как бы можно было как-то все узнать. Signs of bleeding, but I don't see any traces of bruising. Может она правда могла что-то сказать, потому что она правда знала что-то про мать. Я как бы, может я зря отказался. Надо было с ней выпить. Не знаю. I count no fewer than 9 wounds on the thorax, with a lot of blood. On first sight, I'd say that's what caused her death. It looks as though the wounds were inflicted from a precise angle, as if the murderer was standing behind Elizabeth. Some of these tattoos are veritable works of... What's that? The skin between her breasts is different. Bloody hell! This tattoo was drawn on a page of leather and stitched onto her skin. Probably during childhood. If the scars are anything to go by, it's the same kind of tattoo as on the rest of her body. Очень интересно. Изучите руки. Wounds, but blood on the right hand. Nothing on the left except that tattooed symbol. No marks or bruising around the wrists. Doesn't look like she was tied up or held by force. Так, изучить. Blood, but no trace of blows on the legs. The direction of the blood streaks caused by the wounds to the thorax show that she was standing when she lost blood. This proves that she was standing when she was assassinated, possibly held by someone or something. More tattoos, similar to those on the rest of her body. There are numerous marks on the body. She must have fought like a lion. It couldn't have happened without a lot of noise. There are also a number of
old scars. Scarring, ugh. Scarring isn't very regular, but they're mostly from old cuts. People who scar themselves in this way generally do so to relieve some kind of psychological suffering. By trying to master the pain, they establish their self-control. Это все, наверное. There are numerous marks on the body. She must have fought like a lion. It couldn't have happened without a lot of noise. There are also a number of scars. Ладно, что там? Так, у меня просто телефон и будет это в. Ладно, что здесь, что-то ничего нет. Что-то ничего, наверное, нет. Все, давайте. Все мы изучили, не знаю, ничего не понятно. Короче, что есть жанр, это понятно. Poor girl bled to death. Whoever left that footprint has boats for feet. That's at least a size 15. Where's a size like that here? Peru? Washington, maybe. The lower part of the handle is unsullied by blood. The murderer gripped the weapon so tight that there's no blood where he held it. The handprint indicates a small and slender hand. The blade is short and thin, well sharpened, apparently. It's covered in blood. Still fresh. Да, это, конечно, очень интересно. Knocked over bottle of wine. What plonk is that? Hey, it's a Bordeaux. That's a Chateau de Briand. It's a great wine. I don't know what's happened to this wine, but it's undrinkable. Наверное, может, она его отравила. Если не узнал, что Vials of laudanum. The label shows that this laudanum comes straight from America. I wonder if Washington's involved. Pentagram. What the hell's been going on here? Many esoteric rituals are based on this shape. Could Elizabeth have been sacrificed during an occult ritual? Может быть. A notebook written in Elizabeth's handwriting. It is written in a mix of several languages. Not too easy to work out. August 24th, 24 августа, 22 I'm not even sure you'll receive my letters. Father controls my correspondence more and more. I am certain he filters our exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you, but they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me.
August 24th, 1792. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains the second. June 11th, 1791. My dear Elizabeth. Решите подарить. Да, конечно. Ствол, что ли? Pistol? Fairly new, I'd say. And judging by the weight of it, fairly light. There's a few dried traces of blood on the grip. Difficult to know for sure how they got there. A tribute engraved on the barrel. To the liberators of France. It's extremely well maintained. The barrel is perfectly clean. It isn't loaded, and there's no traces of gunshot residue. I'd conclude that it hasn't been used recently. Да, слушай, да, вось, да. Это да. Да, самое интересное. Самое интересное, что дальше, честно. Так, что здесь? Стёк, это шелк. I'd say it's silk. Going by the texture and the gray hue, it must come from a dress, that kind that women of quality wear. Дама здесь одна. August 24th, 1790. 3rd November, 1791. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Father told me it was for your well-being, but I can't help it. Так, ребят, что? Можем ли мы еще здесь что-то сделать? The sister say. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Это, кажется, здесь бардак. Часы. Clock stopped at 3:54. If it was smashed during the murder, then I've just established the time of the crime. That would clear Emily de facto because she was still with me at the time. Ну хорошо, Эмили, значит, не подозрение. Уже хорошо, значит. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this country. Please excuse us. As soon as we can get free, even if it's just for a day. Has finished with this room? Я думаю, скажем, что да. I know enough now. Thank you. Very well, sir. Sir may return whenever need be. I shall guard the door. Ребят, я думаю, мы выяснили все, что хотели. Если вот шкатулка какая-то. A chest with a half circle pattern. К сожалению, видите, нет как бы нет у нас ключа, ничего. Наверное, Blood spatter indicates that the murderer must have held Elizabeth upright during the attack. Even if Elizabeth wasn't very big, I doubt she wouldn't have put up a struggle. It takes tremendous strength to overpower someone like that. Что все, наверное, ребят, все мы здесь посмотрели. Мне кажется, что смотреть здесь больше нечего. Что да, здесь беспорядок. Знаки какие-то нет. Она точно состояла в какой-то секте.
Давай, давай. Greetings, Louis. Mr. President, you can guess why I'm here. Of course. Lord Mortimer has sent me to ask you a few questions about last night. It's... How am I going to tell Elizabeth's father that she's dead? I know, Mr. President. I shall endeavor to find out the truth about this tragedy. I must ask you to help me, though. Please. Find the degenerate pig who did this, Louis. Спросить лучше, давайте как бы спросим, как Are you он all себя right, чувствует. Mr. President? Are you feeling all right? Oh, don't worry. It's this rotten toothache. What do you expect? I'm no spring chicken now. Спросить, Tell me, Mr. President, had you spoken to Elizabeth since your arrival? You know her father. You thought she was dead. No, I didn't. And I believe I'll be taking my remorse with me to my grave. I wanted to, but I didn't know where to begin. You can't blame yourself. You couldn't have known that her days were numbered. Were you aware that Elizabeth took laudanum? Yes. She came to ask me for some. She had finished her reserve, I believe. Did she tell you why she was so desperate to get some, Mr. President? She said she had terrible migraines that wouldn't go away. More likely for the voices she heard, not the migraines. Ну что, давайте продолжим. Выяснить, кто был врагом, и спросить четки. Do you know why she came to the island? To get help, if I'm not mistaken. Isn't that right? Indeed. Sir Gregory suggested to her father that he introduce her to Lord Mortimer to see if he could help her. Yes, Lord Mortimer has a talent for healing, apparently. I'm not surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of. I heard about her altercation with Mr. Perry, but that case was closed, if I'm not mistaken. But if in doubt, I wouldn't leave any door unopened, and I'd go and question your fellow countrymen. Don't worry, countryman or not, I'm not letting anybody slip through the cracks. Mr. President, we found a footprint at the scene of the crime. Not a dress shoe, I hope. That's all I wear. No, rest assured. It looks like the print of a big ankle boot. A large size, I'd say. Perfect. That should help you, Louis. It's a clue. Что, ладно, спасибо вам большое. Мистер. My dear George, I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project. Ну, что здесь читать здесь, да, здесь его личная переписка. Нифига у него кровать, да? Нет, круче, чем у меня. И картина такой, да? Ладно, что, давайте пойдем дальше. Не знаю, мне прям интересно, кто убийца. У меня, конечно, есть догадки, кто убийца, кто убил ее. Как раз тот, кто мне врезал. Я думаю, что это он. Здесь мы кардинал Юж. А, видите, Вёджи это может и есть, с которым я общался. That's me. А, ну это его комната.
Ведь я уже прошел в своей комнате, так сказать. Duke Manuel Godoy. Герцог Новый Гордер. Ребят, я кстати, не во все комнаты могу войти. Duchess Emily Hillsborough. Ну, давайте к Эмили я могу зайти. Давайте с Эмили поговорим. What can I do for you, Louis? I've come to see you about last night's tragedy. Did you hear anything about what happened to Elizabeth? Yes, we all did. Rumors spread quickly, you know. How awful. I didn't know her well, but I hope at least the poor thing didn't suffer too much. She didn't have time. I'm afraid Miss Adams was stabbed several times. Good God. What a tragedy. Do you know what happened exactly? In fact, Lord Mortimer has asked me to look into this case, Emily. Really? Are you Lord Mortimer's snoop now? I'm doing it for Elizabeth, not to please Mortimer. Good for you. Quite right, too. Have you found out anything? Did you and Elizabeth get to know each other? I must admit, Louis, I didn't take much interest in her. I feel a bit guilty about it, but I never actually spoke to her. She seemed burdened by her problems, and as she wasn't invited to the conference, I didn't really seek her out. We found the murder weapon. What is it? A dagger, quite slim. Have you found its owner? Not yet. Still searching as it happens. That said, since a blade penetrated the body several times, the murderer's hand will have been covered in blood. You think that's a clue? The handprint was a very slender hand, Emily. Probably that of a woman. Do you realize what that means? There are only 3 of us on the island. Bearing in mind that neither my sister nor myself had any reason to set upon the young lady, that means... I know, Emily. I know. Keep up your courage, Louis. I'm sure there's an explanation. You're bound to shed some light on it all. If what you say is true, Emily, I'm less and less enthusiastic about shedding any light on the subject. Ну что, все, ребят, мы все у нас спросили. I won't keep you in mind. Thank you for answering my questions. See you, Louis. Все мы узнали, как вы хотели. Ребят, ну. Что-то ничего так прибрано. О, да, тут, ну вот, ходим, общаемся. Как бы, знаем, пока узнали только... Duke Manuel Godoy. Узнали только то, что как бы там отпечаток ноги 48 размера и то, что ладонь на женской. Все. А женщин-то здесь всего как бы 3, так что... Так, ребят, это мы к кому идем? President George Washington. Подождите. У Вашингтона мы уже были. А кому здесь еще можно сказать? Так, ну это как раз это самое. Я даже не знаю, может тогда и все как бы, может, это... Но если я спуститься не могу, ну... О, все. Это чья комната? Здесь не будет. What can I do for you, Ну, помочь Monsieur? вещи.
Lord Mortimer has appointed me to investigate the tragedy. О, слушайте, а вот сапоги, Oh, смотрите. yes. It's horrible. О, смотрите, Yes. какие у него сапоги. How can I help? Точно, точно он. Where were you last night? In my room. I read a few ancient manuscripts before going to bed. But I didn't stay up long. I was tired. Thank you kindly. И что, все что ли? В смысле? We finished. I'll have a look around and then take my leave. Do whatever you have to do. Так, как-то мне в это не верится. То, что куда у него тут лежит. Да, ладно. Fragment of amber. Не знаю, ребят. Мне кажется, что не знаю. A chest locked with a four-letter code. Surely a word close to the owner's heart. Вот. О, ребят, смотрите. Можно изменить букву. Ну, это загадка, скорее всего, какая-то. Не знаю, надо подумать. Да. Ну, не, ну я не думаю, я просто, видишь, как бы у него большие сапоги, ну, не знаю, там же... Golden elixir. Не знаю, ребят, я честно... Что надо? Я честно не знаю, ну как бы мы продвигаемся как-то, не знаю, но я думаю что все то, что нужно, я узнал у нее в комнате, я все вроде увидел, ничего не посмотрел. Сейчас не знаю, можно, конечно, еще раз как бы, ну, вниз, видите, вниз меня не пускает, но я не со всеми поговорил. Вот здесь у нас кто живет? Перу. Я не помню, я с Перу разговаривал или нет, я что-то забыл. Сейчас посмотрите. Я думаю... нет, ребят, вот, ты спрашивал, кто мне дал. Вот он мне дает. Greetings. It's fallen to me that... Cut the crap! Get to the point. We both know why you're here. And have you got anything to tell me? Кстати, они как раз с Елизаветой не ссорились. It's too late anyway. Do what you have to do and get out. Так. It's never too late, sir. If you have something to say, now is the time. You don't understand. Everything's already written. It's over. Why is he behaving like the perfect culprit? What is it that's already written? I'm not sure I follow you. No, you don't. Вот ему точно надо побыть. All right. Have you finished? Not quite. I'd like you to answer a few questions. I know you were at the scene. We will save a lot of time if you just tell me what happened. You know nothing at all. Enlighten me then. Смотрите, у него кровь, парни. Не знаю, вы видите, нет, у него кровь на левом сапоге. Congratulations, you've wrapped up the investigation. В смысле? Что-то он сказал, что мы ботинок. Have you finished? Not quite. Реально кровь. I'd like you to answer a few questions. Ребят, не надо как-то. You were armed the night of my arrival. Can I see your weapon? No. You do realize you're not helping, don't you? You're making it worse for yourself. Let's get right to it. Are you...
Elizabeth Adams' murderer? That is for you to prove, if I'm not mistaken, boy. You weren't expecting me to do all the legwork for you, were you? Lazy man. Goodbye, sir. We shall meet again. Probably. Короче, ребят, видите, не получилось, так сказать, у нас с ним диалога, но мне почему-то кажется, что это он, потому что они как бы ссорились, он как бы хотел ее ударить, я не знаю, это ловушка, кстати, решение, защита и в будущем твою жизнь может спасти. Меня сделать это ладно, это что-то личное. Слушайте, они что так вообще, этот домик такой знатный? Records of the police. Notes intended for the police lieutenant of Paris. It's a list of people under surveillance in Paris. And there's some well-known names on it. This is valuable information. This shouldn't be lying around. Dear friend, please. Я честно, я не знаю, давайте, может, потому что мне кажется, что если говорить про сапоги, то вот сапоги мы с вами видели у двух человек. Мне кажется, что это он. Что происходит? Not quite. I'd like you to answer a few questions. Да, слушай. Я нашел, так вот, смотрите, я нашел письмо. Вот, I'd like to talk about the letter you're writing. What woman is it addressed to? Who says it's a woman? I'm not saying any more. There's no point you insisting. Да, видите, он, короче, ладно, ребят, он, короче, идет на несознанку. Не знаю, но мне кажется, что это он, потому что мне кажется, что у них реально он что-то от нее хотел. Наполеон Бонапарт. Вот, ребят, здесь есть Наполеон. Ребят, Наполеон. Ну, слушай, ну, знаешь, ну, нет, ну, просто сапоги, и как бы, я скажу, что они ссорились, потому что вот... Потому что вот, когда вот он меня ударил, как бы, это ж как бы он меня ударил. А вот с Наполеоном мы общались, у нас что-то отношения не построились, он такой жесткий. Monsieur de Richet, please be quick. We are both very busy. Did you hear about young Elizabeth? Indeed, it is deeply regrettable. Lord Mortimer asked me to... I know. You no doubt want to know my alibi. I spent the night downstairs playing cards. Can you tell me who was present at the game, please? Well, there were Lord Mortimer, President Washington, and Sir Gregory. Thank you. Ah, and His Eminence Piaget as well. Excuse me, I nearly forgot him. Poor soul. Did any of you leave during the game? Not that I know of, monsieur. I didn't exactly spend my time noting the other guests' comings and goings, but I don't think so. Thank you. What time did the game end? I can't say exactly. As for me, I must have stayed until midnight. I was exhausted, couldn't think straight, so I preferred to go up to bed. On your way up to bed, did you notice anything out of the ordinary? No, not in the least. The whole manor was sound asleep. Not really, no. Did you notice anything unusual during the evening? Nothing at all, except the luck of the devil of Lord Mortimer and Sir Gregory at cards. Did they win much? Oh la la, monsieur, they cleaned us out more like. But I plan on getting it all back before we leave.
Да, ну что, давайте спросим о As пистолете. any good soldier would, I imagine you own a firearm. May I see it? Oh, well, if you really want to, here is my pistol. Don't worry, it is not loaded. Do you have several of these? In Corsica, oui, but not on me when I am traveling. Only a bandit would carry such an arsenal. Thank you. Знаете, а Have we сейчас... finished, monsieur? Exactly. Thanks again for all your answers. Good day. Слушай, ну, слушай, я не знаю, так сначала, но скажу, что вот под глаз ему врезал вот тот, по-моему, в сапогах, которые вот ходили. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. My dear son. Прошу тебя, повторите моему сыну. Это ладно, это мой сын, это личное. Это мы напарно читать не будем. Ребят, слушайте, вообще здесь хорошо люди живут. Just one holster in Bonaparte's gear, and the pistol is missing. On the other hand, his cleaning equipment is in mint condition. That's typical of the soldier in it. Не знаю, может это реально он. А зачем он? As previously agreed, I would like to ask you to join us in January on my island to participate in the High Society meeting. Не знаю, зачем ему делать? Если честно, если чисто логически. Я вам сказал, кто это мог сделать. A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Давайте сейчас спросим, может посмотрим, что... Ну, у того-то реально кровь на ботинке. Давайте сейчас, может, посмотрим, что он скажет про пистолет. As any good soldier would, I imagine you own a firearm. May I see it? Oh, well, if you really want to, here is my pistol. Don't worry, it is not loaded. Do you have several of these? In Corsica, oui, but not on me when I am traveling. Only a bandit would carry such an arsenal. Thank you. Меня в начале на начало там включить, там в начале он сразу появился, и он уже был побитый. Надо просто посмотреть, какой он был в начале. Просто вот тот реально ему фингал поставил, вот тот большой, его ударил, просто не все возможности были, и они там, и он стал Елизавету защищать, и он в него пушку наставил, и короче. Так, здесь у нас кто? Ну это Эмили. Что, все получается тогда? Герцогу можно зайти. Мы можем у Эмили мы были. Ну давайте сходим, доложим. Ну это его, кстати, Эмили недалеко от меня. Что это она вчера от меня уходила? Могла продолжить. Ладно, ребят, давайте. President George Washington. Вот опять Вашингтон. Давайте сходим наверх, может, доложим, посмотрим, что он скажет. То вот ходить так тоже бессмысленно, что-то. Если будет мало, еще раз расследуем. Но, по-моему, мы поговорили со всеми, с кем возможно, потому что на первый этаж нас не пускают. Сейчас попробуем, пустят ли нас на третий. Если на третий нас тоже не пустят, то значит мы не все следуем. А, нет, а на третий нас пустят. Давай. Ничего так. Ничего, сейчас, надеюсь, доложим ему. Надеюсь, ему это понравится, как бы. А вот, может идти с отцом поговорить, с священником. I imagine that you've heard the news about Miss Adams. What a tragedy, my son. How could such a thing have happened? That's exactly what I'm trying to find out.
Did you notice anything out of the ordinary last night? I saw the young French soldier, Bonaparte, I believe, hanging around near Miss Adams. But I would not want to get an innocent man into trouble. Видите, он говорит, что он видел этого. But if I were you, my son, I would talk to Monsieur Perry. You remember how violently he set upon Miss Adams. Oh, don't worry. He's on the list of suspects. Я уже с ним поговорил. Видите, он нам даже указал с кем, но мы с ним уже говорили. Это тот сапогах, который большой, ребят. Я могу, а как мне с ним поговорить? Так зайти. I've come to speak about the findings of the investigation, my lord. Ой, видите, он даже отложил. Перо. Надеюсь. Давайте. Will you remind me of the facts we already know about? Elizabeth Adams was killed last night, but Piaggi was with Holm and I until late at night. As for Bonaparte and Washington, they left us after midnight, both tired. I believe I've identified the murderer. Really, Louis? All right then. Please think carefully before you give me your answer. This is a very, very serious accusation. Ребят, я честно, я не знаю, мне кажется, что может, наверное, надо еще что-то узнать, потому что не знаю. Мне кажется, что если говорить про сапог, то мужчина. А там на рукоятке как бы... Не знаю, слушай, вот смотрю 4 человека. Не знаю, ребят, честно. Не знаю. Давайте попробуем мужчина. Потому что там все сходится. Жак Пюре. Давайте Жак Пюре. Жак Пюрю. It would appear that Monsieur Peru is the culprit. What proof do you have against him? He hit her before yesterday evening. His Eminence Piaggi can testify to that fact. Ah, very interesting. Anything else? I found a footprint in the victim's blood. The size corresponds to a very tall man. That's certainly suspicious. His weapon was in Elizabeth's room, which proves he was present at the scene of the crime. I see. What else? I believe there's enough here to prove his guilt. Very well. I'll share your conclusion with Gregory, and then I shall take care of everything from now on. Given the eminent guests and the important political issues involved, I trust you will leave me to conclude the case in my own way. Right. It's time we spoke about your mother, Louis. Все, видите, не знаю, получилось у нас или нет. She seems to be making every effort to steer clear of your guests. What do you mean? For the past few weeks, my mother's been playing cat and mouse, if you will. I don't know why, but it wouldn't surprise me to learn that she's trying to avoid someone. The question is, who? And in your opinion, would she be the cat or the mouse? Очень интересно. Очень интересно. Очень интересно, не знаю, кошка. Мышка, I'd like to answer the cat, but unfortunately I'm increasingly worried that she's in fact the mouse.
That doesn't make me feel any better, Louis. What was the official reason why my mother came to your island? I knew about your mother's activities, and yours, in the Golden Order. I thought we had everything to gain by working together. You mean the cannon deal with Monsieur Bonaparte? Among others, yes. How did you hear about that? Monsieur Bonaparte came to speak to me about it yesterday, during lunch. I see. So impetuous. He was supposed to let me speak to you about it first. Our friend Napoleon desperately needed financial backing to properly equip his army. I took it upon myself to back him because I have a firm conviction that he can go far. Yet he told me that you had spoken and that you hadn't been able to reach an understanding. That's putting it mildly. Monsieur Bonaparte is one of those guys who only understands people who think like he does. Ah, I see what you mean. He is indeed rather inflexible when it comes to certain subjects. But I am still of the opinion that you can manage to get along. We shall see. However, there's one thing that surprises me. Did my mother intend to finance a war? I'm not sure that I follow. No, your mother's aim was not so much to partake in a war, but rather to make Monsieur Bonaparte accountable. France is in turmoil, and having support of a military man can often come in handy, Louis. You'll see. Once this deal was closed, I had big plans for Sarah. Such as what? You see, I've invited several influential figures on my island to present them with a project at the conference. It will be presented later today. I thought that the Golden Order had a role to play, and I still think so. I was hoping Sarah would be able to join us. I see. Indeed, if by chance your mother decided not to return to us before the conference, would you do me the great honor of attending? If only to follow the deliberations while waiting for her to duly take her seat. Why not? We shall see. Ah, thank you so much. In this way, you'll be able to keep your mother informed of what he said. There's something else I'd like to briefly go over. Earlier, you asked me the official reason for your mother's presence here. Is there an off-the-record reason why your mother came here? She was looking for someone. What do you mean? In Paris, we were working on a smuggling case to do with occult objects. We had just arrested a dealer who intended to go to you to meet a buyer. My mother was here to find out to whom he intended to sell his stolen treasure. Oh. What was the name of your dealer? I can't remember exactly. Von... oh, something or other. Von Wollner? No, not your friend Mr. Von Wollner. There's something I still don't get. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? Her not coming back to the manor after so long makes me wonder if she is wary of someone. Well, certainly. But whom? The only ones who were present during her stay were Sir Gregory, Duchess Hillsborough, Mr. Von Wollner, and myself. Я не знаю. Честно, я не знаю, что ответить. Я не знаю, что ответить. Я не знаю, честно. Я не знаю, что ответить. Ну давайте. It seems you're close friends. What can you tell me about Sir Gregory? Gregory? Oh, he's one of
those cantankerous old men who hates losing at chess, is a little eccentric and rather conservative. I'm sure you've met the type. Well, actually, I don't judge people on how they look. And you do well not to. What with his manner of continuing to wear makeup as he does, Gregory often gives off an unhealthy image. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. At the beginning of her stay here, we enjoyed spending time together, solving the world's problems. You seem to know my mother very well, my lord. What did you talk about together? Oh, as soon as we had a little free time, we liked to share points of view about practically any subject. We would find ourselves embarked on interminable discussions that could go from Monsieur Blanchard's flight in a hot air balloon to the Treaty of Jassy, or the adoption of the metric system in France last year, or even Mr. Eli Whitney's invention in the United States. My mother must have undoubtedly taken great pleasure in these exchanges. She always was one to appreciate broadening her knowledge. I'm surprised she didn't get you started on the Crusades. It was her favorite subject. Are you joking? Sarah and I spent entire days together reliving them. It so happens that the Crusades are also my subject of predilection, especially the third. My ancestor distinguished himself brilliantly during the siege of Saint-Jean-d'Acre. Unfortunately, my lord, the Crusades are not my chosen field. Well, it doesn't matter. You have plenty of time to learn. Your mother is a very well-read woman. You're quite lucky to have her as a model, Louis. Yes, I know, but I'm still very worried. I must admit, there are worse things to worry about now, Louis. What do you mean? Since she disappeared, your mother has been seen once. Her behavior on the evening of your arrival greatly surprised Gregory and myself. She resurfaced to attack Emma, Emily Hillsborough's twin sister. And she shot her with a pistol. Then, before Gregory could intervene, she ran off and disappeared again. I beg your pardon? Hang on. That means my vision on the wharf, it was actually happening inside the manor. Mother shot Emily's sister? The very person she came looking for? Why would she do that? Excuse me, but between that and the childhood of Lady Adams, it's all a bit much for me to cope with. I need to piece it all together again to see things more clearly. You said that you spent a lot of time talking together at the beginning. What happened for that to change? I'm afraid I haven't much to tell you. The more the days went by, the more she withdrew into herself. She never gave me an explanation, until the day came when she purely and simply disappeared. Where did she go when she wanted to be alone? She would shut herself away in a room we use as a box room upstairs. Would you allow me to go there? Naturally, Louis, of course. I'll send you a servant to open it. Thank you. One last thing, although I don't know if there is a connection. I'm listening. A gate was forced the other night near the wharf. Nothing serious, just a few small things damaged. Sorry, my lord, but I was searching for leads to my mother. I thought I was hot on her trail and didn't take any precautions. Well, you could have reported it to a servant. But never mind. I shall put it down to your ardor and anxiety. However, please try to respect my estate in future. I certainly will. Please accept my sincerest apologies. That's all I can tell you about the disappearance of your mother, Louis. I would like to have been more helpful. I shall stay on her trail and follow up any leads. Thank you. We will meet later on to welcome our last guest. In the meantime, I shall get someone to open the box room upstairs for you. Thank you. Видите, как бы вот мы сказали
The room is just opposite Mortimer's study. Так, видите, кладовую. Комната Никеша, комната Вашингтона, комната книги Перу, балкон. Здесь. Где здесь кладовая? Не вниз. Где-то здесь. Да, конечно. Нет, я читаю. Давай. Нет, я читаю, просто я тут весь, я просто отвлекся. Подожди, ну а где? Видите, а где у нас кладовая? Башенная комната GeForce. Здесь что ли? Башенная кладовая. А, вот. Нифига я ходил, искал. There are burnt papers in the chimney. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says, we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. There are burnt papers in the chimney. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says, we must find a safer way to communicate. Someone is on to us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? No, must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Ладно. Слушай, с этим все понятно. Да, ничего такое, кладовая. Ничего. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. What is this disc? St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio.
Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. Все. История. Я даже не знаю, наверное, за застом все, вот здесь есть еще какая-то дверь. Давай, пока. I think I heard something fall to the ground. A metallic sound, like a key falling to the floor. Let's see if it works. It's open. A chest with the occult symbol representing air. Да уж, это, конечно, не очень понятно. The New Testament. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. A volume of the Gutenberg Bible. A drawing of the Apostle Matthew, painted by Guido Rini. He's represented as writing the word of the Lord, transmitted by the Holy Spirit, who appears here in the guise of an angel. It's St. John, painted by Guido Rini. Several portraits of apostles, all signed by Guido Rini. It looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. Painting of St. Mark from the collection of the apostles by Guido Rini. А что же будет дальше-то? Даже интересно. Chest with the occult symbol representing air. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Интересно то, что
Привет, привет. Да, помню. Помню. Да, в чем же тут западня? Мне кажется, вот эта книга что-то дает. Так, просто... And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Так, он лишь нужно найти более общаться, кто попал на член, жить на мою веру и жить на мою веру лично. What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? Can faith save him? Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unsoiled by the world. Он пишет, нужно найти более безопасных способов. Он пишет, нужно найти более безопасных свет положить. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Да, можно. Да, слушай, тут это, короче, типа как кинематографический, тут надо просто разгадать у главного героя. Мать пропала, он типа на каком-то типа собрании там в 800 какой-то 30 год, и короче тут надо разгадать, куда она, почему она скрывается по острову, как бы. Так, вот так. A fragment of amber. Что же за зацепка? St. Paul painted by Guido Reni. Of the 4 apostles shown in this piece, Paul is the only one who isn't an evangelist. He is the 13th apostle. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? Число 11. Число 11. Павла.
Now we exhort you, brethren. Warn them that are unruly. Comfort the feeble-minded. Support the weak. Be patient toward all men. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Wait, a note from Mother is carefully folded between the pages here. What does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package. You know where, and hide it where no one will find it. It's imperative. Awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does Mother mean by that? В смысле следующее задание? Пережить последний балл, перейти. Я рада, что на твой выпуск. Просто Painting looks like it's been taken down recently. But wasn't my mother said that she would wait for an answer hidden behind the apostle? Ah, of course. There's something written behind the painting. On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add one companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? St. John is the only apostle painted in this gallery who hasn't got a beard. Hey, wait! That means it's him. He's the youngest apostle. Right! This painting is therefore associated with the answer which E had to give to my mother. Now, I just need to know how to recover the answer. Да, очень интересно. Да, здесь записку, просто. St. John, painted by Guido Rini. Давай. Да, ребят, что-то мне не очень понятно. Вот, по идее, уже скажут, что самый молодой апостол. Several portraits of apostles, all signed by Guido Rini. It looks like someone touched this. Самый молодой только. Their fingerprints on the sheets Он in the получается. Я тогда чуть не въезжаю. А может в той комнате что-то есть? Может мы уже можем выйти, кажется? Выйти мы не можем. There are burnt papers in the chimney. There's a legible fragment left. Hey, I recognize my mother's handwriting. She says we must find a safer way to communicate. Someone is onto us. Trust in my faith in the man with the sword. So Mother had an accomplice here. Who could it be? Who could she be suspicious of? I must find the next part. Faith, sword. I recognize her love of riddles there. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays.
St. Paul on the Road to Damascus by Caravaggio. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other apostles. How come? This painting has been hanging here for a long time. A lot of dust is built up on it. Well, a finger has drawn a number in the thin layer of dust. I can read the number 4. Цифра 4. Caravaggio attained a magnificent command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and receives the light from his Savior. 4 говорить. Это очень интересно. Реально ведь Павла. Реально Павла здесь 2 картины. Здесь Павел. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Because we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Not in the lustful desire, even as the Gentiles who knew not God. Little characters are engraved on the chest of drawers under the urn. It's a sentence in Hebrew. No,
Nothing of value here. There are finger marks, deliberately drawn in the dust. 8 in all. It's too cumbersome for me to unhook here, but judging by the dust, it hasn't been moved for months, if not years. There's nothing worth noticing here. St. Paul painted by Guido Reni. Strange. St. Paul is shown twice, unlike the other disciples. St. Paul is shown holding a sword. Strange. There's hardly any dust, as if the painting's been cleaned recently. There's a small inscription engraved on the frame. Let's take a closer look. This is how Paul spoke to his pilgrims from Rome. Just above that, someone's written down the figure 11 on the painting and underlined it twice. No, what does that mean? On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Volume of the Gutenberg Bible. I guess I'll just come back later. Да, ребят. A chest with the occult symbol representing air. Я честно, я не знаю, что делать. There's something else behind this painting. It says, half of each group will join the first city of Corinth. What the hell does that mean? On the second day, the pilgrims will listen to the prophecy of the young apostle. They shall add 1 companion to their left and 3 to their right to complete their rank. What does it mean? Ладно, давайте продолжим завтра. Игра очень интересная. Надеюсь, то, что выйти я никак не могу отсюда. Вообще ничего делать не буду. Ладно. Ребят, не знаю, что не решить мне эту головоломку. Если уже откуда вы знаете, следуйте там, где ребенок меня идет. Срочно ответы записку. Спрятаться. За самым молодым апостолом.
Каким молодым апостолом? Тут два только Павел и все. Тут два молодых апостола, только Павел. St. Paul on the road to Damascus by Caravaggio. Caravaggio attained a magnificent command of black, play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised, and he sees the light from his Savior. Не так очень давно уже идет. Мыслей как бы нет, ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Продолжим завтра. Я додумаю как раз, что к чему. Спасибо, ребят, всем, кто смотрел стрим. Спасибо большое, я думаю, что вам понравилось. С вами был канал Sanches. Всем пока.